Okay, students, I think we can start the session now. So, good morning, everyone. Morning, everyone. So, இன்னைக்கு வந்து செஷன்ல will continue with a power query. So, power query நம்ம last week Tuesday என்ன பார்த்தோம்? பவர் queryயோட டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஒரு இன்கன்சிஸ்டன்சி எரரோ இல்லை தட் இஸ் இன்வாலிட் டேட்டா இருந்துச்சுன்னா அதை எப்படி ரெக்டிஃபை பண்றது அப்படின்றத பார்த்தோம் ரைட்டா. இன்னைக்கு வந்து பிளான் இன்னைக்கு டியூஸ்டே வந்து we will learn about what is power query. பவர் queryல எம் லாங்குவேஜ்னு ஒன்று இருக்கு ஓகேங்களா. அதில் இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன்ஸ் அது எப்படி ஒர்க் பண்றது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். அண்ட் ஆல்சோ ஐ வில் டெல் யூ எப்படி வந்து கேஸ் ஸ்டடி ஸ்டார்ட் பண்றது, அதுக்கான ப்ரொசீஜர்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கணும். கிளியர்? பவர் query. ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் பவர் query? ஸோ பவர் queryனா என்ன, எல்லாருக்குமே ஐடியா இருக்கா? ஸோ பவர் queryன்றது இட்ஸ் நத்திங் பட் ஓகே மேம். ஸோ வாட் இஸ் பவர் query அண்ட் அதில் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறது, அதில் என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்ட்டு. ஸோ லாஸ்ட் வீக் செஷனை ஜஸ்ட் நம்ம ரிவைஸ் பண்ணிக்கலாம். அதில் வந்து லைக் எப்படி ஒரு காலம் ரிமூவ் பண்ணுறது, எப்படி ரீநேம் பண்ணுறது, அண்ட் அதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் பிவோட்னா என்ன, அன்பிவோட் காலம்ஸ்னா என்ன, ஸோ இது எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம் நம்ம ரைட். ஸோ நவ் இன் பவர் query எடிட்டர் நம்மளுக்கு தனியாக ஓப்பன் ஆகும் இல்லையா, ஒரு தட் இஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் நம்ம கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா ஓப்பன் ஆகும். ஸோ அது கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா அந்த பர்டிகுலர் எடிட்டர்ல ஸோ வேற என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு, எப்படி நம்ம கோடிங் மூலயமா ஓகேங்களா, எம் ஃபங்க்ஷன் மூலயமா தட் இஸ் எம் லாங்குவேஜ் மூலயமா ஹவு வி கேன் ஒர்க் வித் திஸ் பர்டிகுலர் பவர் query அப்படின்றத பார்க்கலாம். The first is identify the characteristics of good and bad data using the principle of data normalization and extract the data from CSV and Excel file and automate a basic transformation such as pivot and unpivot. Extract the informations from the fields that combine two or more columns. Group a data, aggregate the multiple columns, merge table, combine the identical files, create a conditional columns with a text output, manage the errors in Power Query editor. So this is the objective in the PPT. We'll just get into the PPT now. Okay, so this is a basic introduction of a Power Query. ஸோ நான் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இது என்ன அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு வியூ பண்ணுறேன். இப்போ ஓப்பன் த பவர் query. ஸோ எல்லாருமே இன்ஸ்டால் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் உங்களோட பவர் பிஐ ஆன் யுவர் லேப்டாப். ஓகே, ஸோ அதில் எதனா டவுட் இருந்துச்சுன்னா நம்மளோட ப்ரீவியஸ் வீடியோ செக் பண்ணி பாருங்கள். உங்களோட பிபிடிலேயே வந்து நம்ம லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் சரிங்களா. ஸோ அதை செலக்ட் பண்ணிங்கனாவே இட் வில் கெட் ஆட்டோமேட்டிக்லி இன்ஸ்டால்ட் ஆன் யோர் பிசி. ஓகே, என்னோட ஸ்க்ரீன் விசிபிள் இருக்கும் பவர் பிஐ. ஸோ இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்றது உங்களுக்கு ஒரு சிம்பிள் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி கொடுக்குறேன் சரிங்களா. லாஸ்ட் வீக் பார்த்தது ஜஸ்ட் நம்ம இப்போ கெட் டேட்டா கொடுத்தோம் அப்படின்னா எக்ஸல் ஒர்க் புக் அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டா நியூ அப்படிங்கிற ஒரு ஃபைல் செலக்ட் பண்ணிட்டேன். இந்த ஷீட் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நேவிகேட்டர்ல. ஒன்ஸ் இந்த கண்டென்ட் எல்லாமே நம்மளுக்கு வியூ ஆனதுக்கு அப்புறமா யூ கேன் கிளிக் ஆன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டேட்டா.
இதான் உங்களோட டிரான்ஸ்ஃபார்ம் டேட்டா. ஓகே, டிரான்ஸ்ஃபார்ம் டேட்டால we have lot of name list, நிறைய லிஸ்ட் ஆஃப் டீட்டெயில்ஸ் நம்மளுக்கு வியூ ஆகுது. அண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ஒரு டெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு டெசிமல்ல கன்வெர்ட் பண்ணணும், ஆர் நம்பர்ஸ் ஆர் வாட் எவர் டேட்டா டைப், இதுல இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட் ரிப்பன்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய டேப்ஸ் எல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ணணும், ரைட்? ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் இன்னைக்கு பர்டிகுலராக என்ன வியூ பண்ண போறோம்னா, எக்ஸாம்பிள் பிளாட்ஃபார்ம்ல ஹோம் போயிடலாம். அண்ட் தென் இதில் நியூ சோர்ஸ்ன்னு இருக்கு இல்லையா, இதில் போயிட்டு பிளாக் query செலக்ட் பண்ணிக்கணும். ஸோ பிளாங்க் query செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அட்வான்ஸ்ட் எடிட்டர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கா, இது செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இதுதான் உங்களுக்கு. ஸோ லாஸ்ட் வீக் நான் உங்களுக்கு தட் இஸ் நெக்ஸ்ட் செக்ஷன்ல இது பார்ப்போம்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ த சேம் திங் இதுல வந்து நம்ம கோட் பண்ண போறோம், ஒரு சிம்பிள் கோட், சரிங்களா? இதுக்கான தட் இஸ் எம் லாங்குவேஜ்னு சொல்லுவாங்க. எம் லாங்குவேஜ்ன்றது நீங்க செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா ஒரு எக்ஸல்ல செலக்ட் பண்ற மாதிரியே தான் சேம் நீங்க பண்ணிக்கலாம். பட் இதுல என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி, இப்போ எக்ஸாம்பிள் கண்டிஷன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு நிறைய இருக்கு, பேட்டர்ன்ஸ் வந்து நிறைய ஃபைன் பண்ண வேண்டியது இருக்கு அப்படின்னு உங்களால ஈச் அண்ட் எவ்ரி டைம் செலக்ட் பண்ண முடியாது. அது பதிலாக நீங்க என்ன பண்ணலாம், எம் லாங்குவேஜ்ல யூ கேன் ரைட் த கோட். ஸோ தட் இஸ் வை வி ஹவ் இன்க்ளூடட் திஸ் ஒன். ஸோ ஒன்ஸ் நீங்க கோட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா டன் கொடுத்தீங்கன்னா இட் வில் கெட் சேவ்ட். ஓகே ஃபைன். ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் லெட் மீ க்ளோஸ் திஸ். சரி, அது ஓகே, இப்படி இருக்கட்டும். ஸோ நவ் பிபிடிக்கு போயிடலாம். ஸோ இன்னைக்கு இதுதான் நம்ம எம் லாங்குவேஜ் தான் பார்க்க போகிறோம் மோஸ்ட்லி. ஸோ பவர் query இஸ் a new add-in for Excel to discover, transform, and consume the data. So allows defining the queries which run a sequence of steps to import and reshape the data from one or more data sources. So we are reshaping the data. Okay. And then a query steps are defined by using a Power Query formula language. So இது என்ன formula language அப்படின்றது. ஸோ சேம் இதுக்கு போயிடலாம் பவர் query எடிட்டர்ல. இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த வியூவில் நான் ஃபார்முலா பார்ஸ் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு ஃபார்முலா பார்ஸ் தெரியாது. ஓகே, பட் நான் இப்போ இந்த ஃபார்முலா பார் செலக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா இங்கே நான் ஃபார்முலாஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம், இங்கே நான் டேபிள்ஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸாம்பிள் நான் இதில் போயிட்டு ஒரு டேபிள் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே ஓகேங்களா, ஓகேன்னு கொடுத்தாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம், என்னோட ஃபார்முலா பார்ல பாருங்க உங்களுக்கு என்ன பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷன்னால இது கிரியேட் ஆச்சு அப்படின்ற அந்த எம் லாங்குவேஜோட சின்டாக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வியூ ஆகும். ஸோ டேபிள் கிரியேட் பண்ணியிருப்போம், டாட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் காலம் டைப்ஸ். ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோர்ஸு அண்ட் காலம் ஒன், தட் இஸ் உங்களோட காலமோட நேம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் சேஞ்ச் திஸ் டு ஓகே. ஸோ இங்கே வந்து நம்மளால சேஞ்ச் பண்ண முடியாது, அதுக்கு தான் நம்மளுக்கு என்ன இருக்கு, தட் இஸ் அட்வான்ஸ் query எடிட்டர். ஸோ இதில் போயிட்டு தான் நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும், யூ கேன் சேஞ்ச் தி காலம் நேம்ஸ் ஆர் த திங்ஸ். இல்லையோ? ஸோ இது வேண்டாம் அப்படின்னா யூ கேன் ஜஸ்ட் க்ளோஸ் திஸ் ஆஃப். ஸோ ப்ரீவியஸ் இருக்க டேபிள் வந்து உங்களுக்கு அப்பியர் ஆகும். கிளியராமா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் query ஸ்டெப் லாஜிக் டஸ் நாட் ரெக்வயர் ரைட்டிங் அ ஃபார்முலா. ஸோ சிம்பிள் query இருக்கு. எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு கண்டிஷன் கொடுக்கலாமா, ஒரு நம்ம அந்த ப்ரீவியஸ் பேட்டர்ன் கண்டிஷன் எடுத்துக்கலாம், அதை எடுத்துக்கலாம். லெட்ஸ் கன்சிடர் ஒரு தட் இஸ் ஒரு பேட்டர்ன், ஓகேங்களா? ஸோ இந்த பேட்டர்ன் வந்து சேல்ஸ் ஆகுதா இல்லையா, ஓகேங்களா? சரி, ஓகே, சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கா இல்லை டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கா, இது மட்டும் தான் நான் செக் பண்ணணும். இந்த பேட்டர்ன் வந்து இட் இஸ் அ வெரி சிம்பிள் திங், ரைட்? பட் வென் இட் கோஸ் டு மல்டிபிள் லாஜிக், எக்ஸாம்பிள் ஒரு அட்வான்ஸ்டு query ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு ட்ரெயின் டிக்கெட் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ட்ரெயின் டிக்கெட்ல 3 வேரியேஷன்ஸ் இருக்கு.
ஸோ என்னென்ன வேரியேஷன்ஸ் ஒன்று வந்து அடல்ட்ஸ்க்கு, ஓகே, அடல்ட்ஸ் ஆர் டீனேஜ் பீப்புள், அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீனியர் சிட்டிசன், அண்ட் தேர்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் நத்திங் பட் தட் இஸ் கிட்ஸ். ஸோ பிலோ 3 years. ஓகே, ஸோ பிலோ 3 years இது. ஸோ ட்ரெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் ட்ரெயின் டிக்கெட்ல 3 வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும். எக்ஸாம்பிள், இப்போ அடல்ட் டிக்கெட் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த ட்ரெயின் அமௌண்ட் வந்து எவ்வளோ, இப்போ எக்ஸாம்பிள் சோர்ஸ்லேருந்து டெஸ்டினேஷனுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் எடுத்துக்குதோ, லெட்ஸ் சே ஒரு 200 எடுத்துக்கலாம் இதுங்களா, 200 and 3 years ஜேர்னி. ஸோ 200 அவங்க பே பண்ணி தான் ஆகும். இஃப் இட் இஸ் கோயிங் பி சீனியர் சிட்டிசன், அதே சேம் சோர்ஸ் அண்ட் அதே சேம் டெஸ்டினேஷன், பட் அவங்களுக்கு வந்து ஹாஃப் டிக்கெட் வரும். அண்ட் இஃப் எக்ஸாம்பிள் வி கேன் கன்சிடர் பிலோ 3 years, பிலோ 3 yearsக்கு நோ டிக்கெட், ரைட்? ஸோ நம்ம டிக்கெட் ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டாம். ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு ஜென்ரலாக இருக்கக்கூடியது. ஸோ இந்த மாதிரி காம்ப்ளிகேட்டட் அண்ட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் கஸ்டமர்ஸ் பேசஞ்சர்ஸ் இருப்பாங்க, ரைட்? ஸோ தட் இஸ் ஒரு 3 பர்சன் மட்டும் நம்ம கன்சிடர் பண்ண முடியாது. ஒரு ட்ரெயின் டிக்கெட்ல பார்த்தீங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி இஃப் இட் இஸ் கோயிங் டு பி பீக் டே, பீக் டேஸில் அப்படின்னா டெஃபினட்டாக அதோட செக்கிங் வந்து நமக்கு அதிகமாக தேவைப்படும். ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி அட்வான்ஸ்டு query ஸ்டெப் லாஜிக், ஓகேங்களா? அந்த மாதிரி queries எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணலாம், we can use the full power of language. என்ன language? That is called as YUM language. ஓகே, நம்ம யூஸ் பண்ண போறது என்னது, YUM language. And the sports so it supports a large collection and the data source types, and the query results can be loaded into Excel data or workbook data model. So either Excel table போடலாம் இல்ல workbook data model. Example, Power Query போடலாம். So என்ன சொல்றாங்கன்னா, either you can upload the data through the workbook. So workbook மூலமா ஆல்ரெடி நம்ம workbookல அப்லோட் பண்ணிட்டோம், right? ஸோ அப்லோட் பண்ணிட்டோம் ஆல்ரெடி. அண்ட் இன்னொன்று என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, யூ கேன் கிரியேட் என்டர் டேட்டா அண்ட் யூ கேன் இன்சர்ட் அ டேட்டா. ஸோ இந்த மாதிரி டேட்டாஸை நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஹலோ, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரீநேம் ஆப்ஷன்ஸ் வரும். நீங்கள் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இங்கேயும் அதே மாதிரி யூ கேன் சேஞ்ச் ரீநேம் த ஓகே. ஸோ நம்பர் டேபிள் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம கிரியேட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இட் இஸ் அ வெரி வெரி சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன, இது வந்து ஒன்று வந்து நம்ம கிரியேட் தட் இஸ் டேபிள் கிரியேட் பண்ணி பண்ணணும், ஆர்எல்ஸ் நீங்கள் வந்து ஒர்க் புக் அப்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஒர்க் புக்கில் வந்து யூ கேன் சி த ஒர்க் புக். ஸோ நவ் ஸோ ஒர்க் புக் அப்படின்னா என்ன, ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கும். ஸோ வாட் இஸ் ஒர்க் புக் அப்படின்ட்டு. ஸோ ஒர்க் புக் அப்படின்னா நத்திங் பட் இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஷீட் இருக்கு. ஓகே, இந்த ஷீட்டில் நான் ஒரு 3 years அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, sheet 1 and sheet 2 and sheet 3. ஓகேங்களா, அந்த மாதிரி ஒரு 3 sheet 1, 2 and 3 sheets வந்து இருக்கு. ஸோ இது வந்து வில் கால்ட் அஸ் ஒர்க் புக். ஒரே ஒரு சிங்கிள் ஷீட் இருந்துச்சுன்னா அதில் நம்ம டேபிள்ஸ் மட்டும் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். ஓகேங்களா, அதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. The query results can be loaded into an Excel table or a workbook data model. Now, so we are going to introduce a Power Query and audience. Okay. Power Query and audience let's see, business analyst. ஸோ இந்த நேம் நீங்கள் ஃபெமிலியராக கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னா, பிஸ்னஸ் அனாலிஸ்ட், டேட்டா அனலிஸ்ட், இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேட்டா ரிலேட்டட் தான். ஸோ நீங்கள் நல்ல கேஸ் ஸ்டடி, தட் இஸ் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய அந்த கேஸ் ஸ்டடியை
ப்ராப்பரா கம்ப்ளீட் பண்ணீங்கன்னாவே போதும். யூ கேன் அப்ரோச் சம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். ஓகே. ஸோ அதில் வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ரோல்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். நீங்கள் நிறையா நான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் லாஸ்ட் வீக் கூட. ஸோ நிறையா டேட்டா ரோல்ஸ் எல்லாமே அவைலபிள் இருக்கு. டேட்டா அனலிஸ்ட், டேட்டா சயின்டிஸ்ட், இந்த மாதிரி நிறையா ரோல்ஸ் இருக்கு. அண்ட் ஈவன் பிஸ்னஸ் அனாலிஸ்ட். ஓகே, இப்போ பிஸ்னஸ் அனாலிஸ்ட்னா என்ன ஒர்க் பண்ணுவாங்க? So, அவங்களோட மெயின் ஒர்க் என்னவா இருக்கும்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிரியேட் த queries அண்ட் பப்ளிஷ் த queries. ஓகே, they will be create a queries and publish the query. So query create பண்ணிட்டு அதை பப்ளிஷ் பண்ணுங்க. Okay, that is the business analyst work. நீங்க வேணும்னாலும் டிஃப்ரெண்ட் ஜாப் ரோல் டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் நிறைய பாருங்க. சரிங்களா? அதை என்கேஜ் பண்ண நம்ம கிளாஸ் செஷன்ஸ்ல வரக்கூடியது எல்லாமே நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னாவே போதும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஐடி ப்ரொஃபஷனல்ஸ். ஐடி ப்ரொஃபஷனல் வந்து they will be configuring the data service and create and publish the advanced queries. இவங்க தான் வந்து mostly they will be working on advanced query. Why? Because in the IT professional வந்து they will be good in their technical skill. டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ல ரொம்ப நாலேஜபிள் பர்சனாக இருப்பாங்க. ஸோ அதனால அவங்க வந்து அந்த அட்வான்ஸ்டு queries வந்து ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க. அட்வான்ஸ் queriesனா என்ன சொல்றாங்க? பவர் பிஏல இருக்கக்கூடிய இந்த அட்வான்ஸ்ட் எடிட்டர் தான் we are talking about as a advanced query. கிளியர்? ஸோ இதில் தான் இங்கே பாருங்க, இதோட ஃபுல் எதுவுமே இன்ஃபர்மேஷன் வந்திருக்கு. இந்த மாதிரி தான் நம்ம இன்னைக்கு கிரியேட் பண்ணுறதை பார்க்க போகிறோம். கிளியர்? ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் users. Users want to search for and consume and publish to the queries. Okay. So they will be searching for, they will be using the queries and they will be publishing it. So in the work one, the user of part. And what is this Power Query ribbon? Power Query ribbon. I mean, ribbon now, see here in the home insert, page layout, formula, data, preview, view, and Power Query, master data, and inquire. இது எல்லாமே will call it as what? Ribbon. Okay. We'll call all these, home, insert, page layout, and formulas, data. So இது எல்லாமே will call it as a ribbon. ஓகேங்களா? So this preserves the familiarity with Excel data tab, includes the functionality to search for published query, or publish பண்ண query நம்ம search பண்ணிக்கலாம் or load பண்ணலாம். Okay, we can publish it or we can load it, we can search for the published query and source the external or a workbook data to create a new query. Combine the queries to create a new query. So queries are combined பண்ணிக்கலாம் and manage the workbook and machine settings. Online search, create queries, combining queries, and manage queries and advanced scenarios. So working with Power Query in options எல்லாமே இருக்கு. Online search now we can search some data. So the next coming slides பார்க்கலாம். இதை பற்றியான detailed things. What is called online search and what is called creating queries and combining queries and managing queries. So before starting with this, first we will understand about what is online search. Working with a Power Query online search. One second.
Okay, sorry, students. Yes. So working with the Power Query online search. Okay. So Power Query can be used to review and import the data from a large location. So that is collections of public query. So in a large collections, என்னென்ன collections இருக்கும்? From Wikipedia tables and subset of window assured marketplace and data.government. So இதுல எல்லாமே definitely you will be having a large collections of queries, right? So Wikipedia என்ன? So விக்கிபீடியால போய் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இல்லை ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் இப்போ ஒரு பர்சனோட டீட்டெயில்ஸ் நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் யூ கேன் ஃபைண்ட் இட் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு ஒரு கம்ப்யூட்டர் எடுத்துக்கோங்க நீங்க ஒரு கம்ப்யூட்டர் எப்படி இருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு கம்ப்யூட்டர் சர்ச் பண்ணிட்டு விக்கிபீடியான்னு கொடுத்தீங்கன்னா அதோட என்டையர் டீட்டெயில்ஸுமே உங்களுக்கு தெரியும் ரைட் இது எப்போ பப்ளிஷ் ஆச்சு எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அண்ட் யார் வந்து இதை டிசைன் பண்ணாங்க ஸோ இந்த எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே நீங்க விக்கிபீடியால பார்ப்பீங்க ஸோ அதுதான் the example of Wikipedia table and subset of Windows Azure Marketplace and data.government will be having a large collections of public queries. Okay, and the filters can be applied to the limited scope of search. ஓகேங்களா that is filters வந்து அப்ளை பண்ணலாம் for my shade or organization or all. So filters can further refine search by. So you can search by name or you can search by description, data source, data range, and volume name. So 1 minute, let me show you that. Okay, before we starting with this, I just want to show you. என்னென்ன ரிப்பன்ஸ் வந்து பவர் பிஐல இருக்கு ஆல்ரெடி பார்த்துக்கோம் ரைட் ஹோம் இருக்கு இன்சர்ட் இருக்கு அண்ட் மாடலிங்ஸ்ல என்னென்ன பண்ணலாம் அண்ட் வியூ ஆப்ஷன்ஸ் அண்ட் ஆப்டிமைஸ் அண்ட் தென் ஹெல்ப் ரைட் ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு சப்போஸ் ஏதோ ஒரு டவுட் இருக்கு அப்படின்னாலும் again click on this guided learning நீங்க அதை செலக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா you can see the information about this Power BI. Power BI ஓட learning path உங்களுக்கு காட்டும் or else for example training videos, documentation, support இது எல்லாமே இந்த டூல்ஸ் எல்லாமே அவைலபிள் இருக்கும் and when you go on to the பவர் queryலையும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செப்பரேட்டா அதுக்குன்னு ஹெல்ப்ன்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஹெல்ப்ன்ற ஆப்ஷன்லையும் நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து வில் கால் it as a tools. Okay, sat columns, transform, and pull. Okay, and then so example, let me select on the இங்க பாருங்க இங்க ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு பாருங்க Azure Machine Learning. Close this. I think okay உங்களுக்கு visible தான் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு காட்டும் Azure Machine Learning function. You are not signed in. ஸோ ஒன்ஸ் நீங்க அந்த மிஷின் லேர்னிங் மாடல்ஸ் சைன் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அதுல லாகின் ஆகும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் பவர் பிஐ பவர் பிஐல டெக்ஸ்ட் அனாலிசிஸ் இருக்கு ஸோ இன்வோக் த டெக்ஸ்ட் அனாலிசிஸ் காக்னேட்டிவ் டேட்டா ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா செப்பரேட்டாக இருக்கும்
ஸோ அதுக்கும் அகெயின் யூ நீட் டு லாகின். ஸோ லாகின் பண்ணாதான் தட் இஸ் லாகின் பண்ணாதான் அதுக்குள்ள வியூ பண்ண முடியும். அண்ட் தென் வி ஹாவ் தி அதர் திங்ஸ் லைக் அட்வான்ஸ் query எடிட்டர் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அண்ட் தி டூல்ஸ். அண்ட் சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து எதனா ஆப்ஷன்ஸ் அவைலபிள் இல்லைன்னா ஆப்ஷன் செட்டிங்ஸில் போயிட்டு ஆப்ஷன்ஸ்ன்னு இருக்கும், அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அது செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு விண்டோ ஓப்பன் ஆகும்ங்களா. சம்டைம்ஸ் என்னன்னா உங்களுக்கு பவர் query எடிட்டர்ல சில இது வந்து உங்களுக்கு வியூ ஆகாம இருக்கலாம், ஃபார்முலாஸ் அந்த மாதிரி. இதில் என்னேபிள் இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஸோ மெயின்லி உங்களோட யா ஸோ இந்த பர்டிகுலர்ல நீங்கள் இது செலக்ட் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ இதில் பாருங்க உங்களுக்கு வியூ ஆகுதா, அட்வான்ஸ்ட் எடிட்டர் அண்ட் கஸ்டம் காலம் டயலாக் அண்ட் தென் ஃபார்முலா. ஸோ என்னேபிள் தி என்டர்லி சென்ஸ். ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு என்னேபிள் இருக்கும். இது என்னேபிள்ல இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப விசிபிளாக காட்டாது அட்வான்ஸ்ட் எடிட்டர். ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் ஓகே. Clear? So now we can move on to the one second. So main வந்து பவர் query ஆப்ஷன்ஸ் வந்து you can see it on the Excel also. So எக்ஸல்லையும் வந்து உங்களுக்கு அவைலபிள் இருக்கும். Let me also check with that. latest version இருக்கும். ஸோ எக்ஸல்லையும் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு queries ரிலேட்டட் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணுற மாதிரியும் there will be an option. Okay. So now we can move on to the Power PPT, that is Power BI. ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து என்னன்னா இதோட ஸ்டெப்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம். where it is ஆன்லைன் சர்ச். ஓகேங்களா. ஸோ ஆன்லைன் சர்ச்சில் என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும், எதுக்கு ரிலேட்டடாக நம்ம வியூ பண்ணலாம் அப்படின்றது கொடுத்துருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து கிரியேட்டிங் அ queries எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது. ஸோ ஒர்க்கிங் வித் Power Query, creating queries. A query is typically created by sourcing external data. External data வந்து நம்ம கொடுக்கலாம். Example data can be web or HTML page இருக்கலாம், or even a file or database or other sources. So இதில் எப்படி வேணா இருக்கலாம் the data. And then working with Power Query, creating a query's external source data. First is file. So let's see. ஸோ ஃபைல்ஸை நம்ம அப்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஸோ இங்கே போய் செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஹோமில் ஸோ கெட் டேட்டாவில் மோர் ஆப்ஷன்ஸ் இதில் போய் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் சி தி ஃபைல்ஸ், ரைட். ஃபைல்ஸில் இருக்கும் ஆர்எல்ஸ் ஃபைல்ஸில் என்னென்ன இருக்குது, எக்ஸல் அண்ட் சிஎஸ்வி, எக்ஸ்எம்எல், ஜேசன், ஃபோல்டர், பிடிஎஃப் இந்த மாதிரி இருக்கும். அண்ட் டேட்டா பேசஸ்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா பேசஸ் எஸ்கியூஎல், ஆக்சஸ் டேட்டா பேஸ் அண்ட் ஆரக்கிள் and Microsoft Fabric. And then நம்மளுக்கு different datas இருக்கும். So now we can move on to the Power PPT again. There's PPT again. So Excel, CSV, and XML, text and folder. So next is databases இருக்கலாம், queries. Queries எப்படி இருக்கலாம், databases இருக்கலாம், SQL and Windows Azure or Access database, Oracle database. And other sources means
அதர் சோர்சஸ்ல என்னென்ன விசிபிள் இருக்கும்? ஓகே. So from a shared point and all data feeds and from Microsoft Marketplace, இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. So let's see that. Others போய் செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா you will have a multiple options. Okay. இல்லை போய் நீங்கள் ஆன்லைனில் that is சர்ச் பண்ணிக்கலாம். டேட்டாஸை என்னென்ன மாதிரி டேட்டாஸ் வந்து நீங்கள் அப்லோட் பண்ண போறீங்க அப்படின்றத you can directly give it here. Okay. So அதை இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க. Next is queries are defined in a query editor window. Once a data source is defined, the query can be named and the steps are created. Okay. Once a data source is defined, data source is defined பண்ணிட்டோம். Queries name பண்ணிட்டோம் and steps is created. Steps can filter the data into a desirable result. The steps can easily be produced by applying the column filter, by using the command available from the ribbon, or a query and a column context menu. It is possible to select a step and preview the data at that step. It is also possible to remove the steps, but take care not to remove a step that downstream steps depends on. Steps formula can be viewed or edited in the formula bar. Okay, so already பண்ணதுதான். So now I will explain you. So என்ன சொல்றாங்கன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் இந்த காலம் நான் delete பண்றேன் அப்படின்னா இந்த காலம் நான் இப்போ delete பண்றேன் அப்படின்னா ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். ஓகேங்களா? அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒன்ஸ் நீங்க delete or whatever the transformation ஏதோ ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நீங்க பண்ணிருக்கீங்க, அது பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஜஸ்ட் நீங்க வந்து இதை கிளியர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்க பாருங்க இதுல என்ன உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணது இந்த ஃபார்முலால ரிமூவ் த காலம் அண்ட் ஸ்லாஷ் சேஞ்ச் டைப் அண்ட் எந்த காலம் ரிமூவ் ஆயிருக்கு காலம் 2. ஸோ உங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் நீங்க அதை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். யூ கேன் ரிமூவ் இட். ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ப்ரீவியஸா இருந்த மாதிரி உங்களுக்கு வியூல இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ உங்களுக்கு எக்ஸ்பேண்ட்ல காட்டணும்னா இதுதான் உங்களோட ஃபார்முலா, லாங்குவேஜ் ஃபார்முலா. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்கிங் வித் ஓகே. ஸோ ஒர்க்கிங் வித் பவர் queries. ஸோ ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து அந்த பவர் queryல என்னென்ன மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு இது எல்லாமே நம்மளுக்கு கிளியரா தெரியும். மாதிரி ஸோ அதை பார்த்தா தான் நம்மளுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன இருக்கு, ரெஃப்ரெஷ் பட்டன் இருக்கு. ரெஃப்ரெஷ் வந்து இந்த பட்டன். ஓகே. ஸோ இதை நீங்க கொடுத்தீங்க அப்படின்னா the latest import the latest data, run the query steps. Next one the formula bar, view or edit the formula directly. Okay. So இங்க இருக்க பாருங்க, view or edit the formula directly and navigator pan. So browse the structured data source to find the data source that you want to query. So இதுதான் நம்மளோட navigator pan. Clear? Next எது வந்து நம்மளோட query pan அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் ஸ்பேஸ் வந்து நம்மளோட query pan. Review. Sorry. Clear? So this is our query preview and this is my query name. Table name இருக்குல்ல query name. And what are the applied settings? இது எல்லாமே default one. Okay. So mostly பார்த்தீங்கன்னா you will be having a source and change type and filter rows named இதெல்லாமே already available. So edit any query steps and requested as a gear icon. So இங்க பாருங்க gear icons இருக்கு. And by using the edit setting option on each steps can also be deleted. So steps நம்ம delete பண்ணிக்கலாம். Cross button இருக்குல்ல select பண்ணி delete பண்ணிக்கலாம். And load settings, load the worksheet and your data model. You can load it here. And finally, you can preview the downloaded data
So latest refresh time என்னங்கிறது check பண்ணுங்க. So now we will get into the power query. So இதுல போனீங்கன்னா என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. So this is going to be your, இந்த particular part வந்து query preview ன்னு சொல்லுவோம். And இது வந்து உங்களோட query name. And then இது வந்து applied settings. And next வந்து பாத்தீங்கன்னா கீழே bottomல you can see the preview downloaded on Monday. So நேத்து download ஆயிருக்கு அப்படின்னு பாருங்க. And then உங்களோட ஹோம் போனீங்க அப்படின்னா உங்களோட ரெஃப்ரெஷ் பட்டன்ஸ் நீங்க பார்க்கலாம். இங்க இருக்க பாருங்க ரெஃப்ரெஷ் அண்ட் ப்ரிவியூ நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா ரெஃப்ரெஷ் ஆகும். அண்ட் ஆல்சோ ஃபார்முலா பார். ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் ஃபார்முலா பார். எக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கோம் ஃபார்முலா பார். அண்ட் நெக்ஸ்ட் திஸ் இஸ் யுவர் நேவிகேட்டர். உங்களோட query setting navigator in the particular one. I hope everyone is clear about this Power Query Editor. Power Query Editor, what are the different, platforms we have? அப்படின்றது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் clear idea கிடைச்சிருக்கும். So next வந்து query menu. Query menu na என்ன? Example, if you click here to launch the query menu. So நம்ம table insert பண்ணதுக்கு அப்புறமா on the Power Query Editorல you can see the Excel sheet, right? That is data உங்களுக்கு தெரியும். டேட்டால வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் ஆஃப் யுவர் டேட்டா ஒரு தட் இஸ் ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்ல ஒரு ஐகான் இருக்கும் ஓகேங்களா. ஸோ ஒரு கிரிட் ஐகான் மாதிரி இருக்கும். இந்த கிரிட் ஐகான் தான் query menu அப்படின்னு சொல்றாங்க. query menuல will be having first row as header or remove the duplicates or remove the errors or insert the custom column or insert the index column or keep top rows, keep top 100 rows or keep the range of rows, remove the top rows or remove the alternate rows, merge and append. So in the options allame it will be available. And column menu. Column menu first நம்ம query menu பார்த்துடலாம். query menuன்றது இந்த icon இருக்கு பாருங்க. starting of your table name you can see that. So just நீங்க அந்த icon drop down select பண்ணீங்க அப்படின்னா you can see the list of details. ஓகேங்களா, என்னென்ன list of details இருக்கோ அது எல்லாமே நமக்கு view ஆகுது. You can see all these things. Next, column menu. So column menu means remove the columns. Use first row as a header, duplicate column, split column, and remove duplicate. All the mostly options will be the similar. But இதுல வந்து additional options நிறையவே இருக்கு உங்களுக்கு with the drop downல இருக்கு. Let's see. Okay, Power Query Editorல columnல போயிட்டு right click பண்ணீங்க அப்படின்னா you can see the column queries எல்லாமே. மூவ்லயே பாத்தீங்கன்னா மல்டிபிள் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. fill and split and transform and then change the type. So all options are okay. So that is called as a column query. And next, column filters. What is this column filters? Column filters na நீங்க நார்மல் எக்ஸல்ல பார்த்துக்கூடாது இப்போ சார்ட் பண்றது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நேம் லிஸ்ட் இருக்கு. நேம் வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. லைக் ஒரு ஆல்ஃபா பீட்டா காமா அப்படின்னு ஒரு நேம் 3 நேம்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இது காமா அண்ட் பீட்டா அண்ட் ஆல்ஃபான்னு பார்க்குறேன். ஸோ எனக்கு வந்து ஒரு தட் இஸ் அசெண்டிங் ஆர்டர்ல எனக்கு டிஃபைன் பண்ணணும். ஸோ கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு அசெண்டிங் ஆர்டர்ல A to Z ப்ரெசென்ட் ஆகும். இல்லை எனக்கு Z to A ப்ரெசென்ட் ஆகணும் அப்படின்னா நான் டிசெண்டிங் ஆர்டர்ல கொடுத்தேன். அண்ட் தென் இஃப் எக்ஸாம்பிள் என்னோட டேபிள்ஸ் வந்து கலர்ல இருக்கு. ஸோ டெக்ஸ்ட் கலர்ஸ் நான் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். டெக்ஸ்ட் கலர் பேஸ் பண்ணி நான் வந்து என்னோட டெக்ஸ்ட்டை வந்து ஃபில்டர் பண்ணிக்கணும், ரைட். அண்ட் தென் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களோட டேபிள்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய அந்த செல்ஸ், அதாவது வேரிட் செல்ஸ் நேம் வந்து யூனிக் செல் நேம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இங்க ஐடென்டிஃபை ஆகும். ஸோ எந்த பர்டிகுலர் வந்து சூஸ் பண்ண போறீங்க அப்படின்றத நீங்க மென்ஷன் பண்ணுங்க. லெட்ஸ் see that. செலக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஸோ ரிமூவ் த எம்டி ஆர் அசெண்டிங்ல டிசெண்டிங்லையா
Okay, students. So இது வந்து column filters. Okay. So next is onto the PPT. So இப்போ எல்லாருக்குமே கிளியரா புரியும் பவர் queryல என்னென்ன மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு அது எது எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது புரிஞ்சுச்சா. ஸோ நெக்ஸ்ட் we'll see working with a Power Query, combining the queries. New queries can be created. So merge two queries, joining on a column. That is நம்ம last week பார்த்தோம். So எப்படி merge பண்றது ரெண்டு queries பார்த்தோம் and how to append the two queries. So union and each query is added as a workbook connection and can be refreshed like standard data connections. So workbook queries la you can see all the report. So report based எல்லாமே நீங்க பார்க்கலாம். You can edit the queries and view in the worksheet or you can delete it. Okay. So queries are managed in the workbook query pane. Hovering over the query will produce a preview of data and provides a comment. So queries can be edited, duplicated, referenced, deleted, and merged and append or shared. So all options may நம்மளுக்கு available இருக்கு. Okay, clear. So next is, so Power Query options allows enabling the advanced query editing. ஓகேங்களா. அட்வான்ஸ் query editing enable பண்ணணும். ஆல்ரெடி சொன்னாங்கல்ல அந்த இதுல போயிட்டு உங்களோட ஆப்ஷன்ஸ் அண்ட் செட்டிங்ஸ்ல enable நீங்க கொடுப்பீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து you can see this advanced query editing. Otherwise உங்களுக்கு வியூ ஆகாது. So that may be the reason. அது ஒரு ரீசனால தான் உங்களுக்கு enable ஆகாம இருக்கு. So when it enable, a query can be edited as a script and new queries can be scripted from scratch. Customized logic can be developed by implementing the functionality not exposed by a context menu by using a looping construct and parameterizing queries to create a functions to be invoked by other queries. Okay. So main வந்து new queries can be scripted from a scratch. ஒரு customized logics வந்து நம்ம create பண்ணலாம் using this advanced editor. Okay, and then so this is the table. In the table in the script நீங்க select பண்ணீங்க அப்படின்னா you can view the text. Okay, in a query editor click on the script icon. So only available. So எப்படி நம்ம பார்க்கலாம். So once we Power Query போயிட்டீங்க அப்படின்னா so இங்க ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு ரைட்டா. இதை நீங்க இது பண்ணிட்டு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா you can see all the entire data. So அதோட ஸ்கிரிப்ட்ஸ் ஃபுல்லாமே நீங்க ரீட் பண்ணிக்கலாம் அந்த பர்டிகுலர் டேபிள் ஆகுது. And then this is a advanced query editor. ஸோ இது உங்களுக்கு வந்து ஒரு இட்ஸ் அ பிக் பிளாட்ஃபார்ம். இங்கே வந்து நீங்கள் வேரியபிள்ஸ் கிரியேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எக்ஸாம்பிள் பவர் குவரியில் போயிட்டு யூ ஹாவ் டு கோ டு த ஹோம் அண்ட் கிளிக் ஆன் அட்வான்ஸ்ட் எடிட்டர் ஆப்ஷன். ஸோ இதில் நீங்கள் உங்களோட கோடிங் சேஞ்சஸை நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்கலாம். எக்ஸாம்பிள்ஸ் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு. we will see one by one. ஸோ இப்போதைக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. யா ஸோ நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் பிபிடி வந்து நமக்கு ஓவர். ஐ ஹோப் நம்மளோட 2.3 பிபிடியில் வந்து பவர் குவரியில் என்னென்ன மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் பிபிடியில் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ அதில் எப்படி வந்து ஒவ்வொரு இதுலேயும் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறது, ஒவ்வொரு கோடிங்லையும் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்க்கலாம். ஓகே. ஸோ சம்மரியில் வந்து பவர் குவரி இஸ் அ டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் and data preparation engine that comes with a graphical interface for getting a data from a source and a Power Query editor for applying the transformation. It is available in many products and services, including Microsoft Excel, Microsoft Power BI. Okay, Microsoft Excel இருக்கு, Microsoft Power BI இருக்கு. ஓகேங்களா.
And Power Query has a two types of group by operations. One is aggregate a column with aggregate function and performs an operation. There is an option called group by. So group by option or option trigger. So other use panida, we can aggregate the columns, and you can use a Power Query to import or connect to external data and then shape that data. For example, remove a column and change a data type and merge the tables in a way that meets your needs. Okay. So now this is a question. So in the particular question, you'll be having an answer also. Okay. So let's see. What can you do within a Power BI desktop query setting panel? So options are these. So first options in A, B, C, D. So rename a query step, delete a query step, delete from one query step to the end, or reorder the steps. When you creating a formula in Power Query editor, what does the IntelliSense provides a list of? A list to provide panno. So ABC, that is columns, tables, and functions. So you can see the data source visible that. And here are the different links they have provided. Reference link. In the link use panni, you can also understand more things about it. Okay, PPT or reference link வேணா இதை select பண்ணி பாருங்க. Okay, so நம்மளுக்கு நிறைய reference link கொடுத்திருப்பாங்க. So we are done with our first PPT. Let's move on to the next PPT. Give me a minute. Okay, ma. In the PPT start பண்றதுக்கு முன்னாடி, I just want to ஒரு 5 minutes of time கொடுக்குறேன். ஓகேங்களா? அந்த 5 minutes timeல just understand பண்ணிக்கோங்க. என்ன ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னா ஒரு சிம்பிளான ஆக்டிவிட்டி கொடுக்குறேன். ஓகே. ஸோ இது எல்லாருமே உங்களோட சிஸ்டம்ல டெஃபினட்டா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கணும். ஓகே. ஸோ ஆக்டிவிட்டி இஸ் வெரி சிம்பிள். So let's take some 5 minutes for this activity. In activity now, first thing, advanced எடிட்டர் ஆப்ஷன் உங்களோட பவர் பிஐல வருதான்னு செக் பண்ணி பாருங்க. அதே மாதிரி அதை எனேபிள் பண்ணிருக்கணும். ஸோ அப்போதான் உங்களுக்கு அது வியூ ஆகும். ஸோ செக் ஒன்ஸ். அண்ட் தென் ஒன் மோர் திங் அதில் இருக்கக்கூடிய ரிப்பன்ஸ் அண்ட் அதர் இது எல்லாமே இருக்கு இல்லையா? ஸோ அதை செக் பண்ணி பாருங்க. ஸோ எக்ஸாம்பிள் ரிப்பன்ஸ் எல்லாமே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பாருங்க. அதில் இருக்கக்கூடிய பவர் பிஐல இது எல்லாமே நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பவர் குவெரியோடது நீங்க செக் பண்ணணும். பவர் பிஐல போய் செக் பண்ணாதீங்க, பவர் குவெரியில செக் பண்ணணும். அண்ட் தேர்ட் ஒன், ஸோ அட்வான்ஸ்ட் எடிட்டரு, அதுக்கப்புறம் ரிப்பன் செக் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களோட எக்ஸல் ஷீட் எதுனா எடுத்துக்கோங்க. ஓகேங்களா? சோர்ஸ் டேட்டாவை எடுத்து அதில் கெட் டேட்டாவில் போயிட்டு அப்லோட் பண்ணிட்டு கிளிக் ஆன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம். ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் யூ வில் பி ஏபிள் டு சி த அதர் திங்ஸ். ஓகே. ஸோ இதை கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. ஸோ டைம் இஸ் நவ் 10:59. ஓகே. ஸோ 59 now will take some 5 minutes. ஓகே. 10:11:04 இது நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே. ஸோ எல்லாருமே தயவு செஞ்சு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பாருங்க. லேப்டாப் இல்லாதவங்க ஜஸ்ட் மொபைல்ல இமேஜஸாவது செக் பண்ணி பாருங்க. ஓகேங்களா? பட் எல்லாருமே கேஸ் ஸ்டடி கம்பல்சரியா பண்ணி ஆகணும். தட் இஸ் வெரி வெரி மேண்டேட்ரி. ஓகேங்களா? அதனால இதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு
ஒரு 5 minutes நான் டைம் கொடுக்குறேன். ஓகே, பிகாஸ் நம்மளுக்கு கண்டினியூஸா நம்ம யூனோ யூஆர் கோயிங் ஆன். ஸோ உங்களுக்கு ஒரு ஹேண்ட்ஸ் ஆன் வந்து இருக்கணும் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஸோ இந்த 5 minutes அதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. கிளியராமா?
Okay, students, எல்லாரும் complete பண்ணியாச்சா? So that we can continue. எல்லாருக்கும் நான் repeat பண்றேன் இது எப்படி பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு advanced editorல enable option very simple. So இதுல போயிட்டு enable பண்ணிக்கலாம். So files and option settingsல options கொடுத்துட்டு and then you can enable the things. Okay. And then next வந்து நெக்ஸ்ட் என்ன டாஸ்க் கொடுத்துருந்தா ரிப்பன். ஸோ ரிப்பன்ஸ்ல எல்லாருமே எல்லா இதுவுமே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண சொல்லுங்க. ஹோம்ல என்ன, டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ல என்ன இது இருக்கு, ஆட் காலம்ஸ்ல என்ன இருக்கு, வியூல என்ன இருக்கு, டூல்ஸ் அண்ட் ஹெல்ப், ரைட்? ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் ஒரு லோட் எப்படி டேட்டா வந்து லோட் பண்ணுறதுன்னா பவர் பிஐல போயிட்டு கெட் டேட்டால அப்லோட் பண்ணிக்கலாம். கிளியரா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு டெல் யூ. ஸோ பிஃபோர் நம்ம எம் லாங்குவேஜ் போகிறதுக்கு முன்னாடி இதுல சர்டைன் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு, ஓகேங்களா? அது பார்க்கலாம் என்னென்ன ஆப்ஷன் சொல்லிட்டு. ஸோ மேபி தட் இஸ் நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் ஆகாம இருக்கக்கூடிய சில ஆப்ஷன்ஸ், ஓகேங்களா? ஒன்ஸ் நீங்க கெட் டேட்டா இது எல்லாமே கொடுக்குறீங்க, லெட் மீ க்ளோஸ் திஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இதில் வந்து கெட் டேட்டா, தட் இஸ் கெட் டேட்டான்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குல்ல, இதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதை செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் யூ கேன் சூஸ் என்ன ஆப்ஷன்ஸ் வேணா நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம், ரைட்? மோர் ஆப்ஷன் போயிடுங்க. மோர் ஆப்ஷன்ஸ்ல போயிட்டு யூ கேன் சர்ச் ஃபார் எனி பர்டிகுலர் ஃபோல்டர். நீங்க ஃபோல்டர்ஸும் அப்லோட் பண்ணலாம், ஓகேங்களா? ஒரு ஸ்டார்ட் வித் திஸ் எக்ஸல் அப்லோட் பண்ணதுக்கு பதிலாக யூ கேன் ஆல்சோ அப்லோட் இட் டு த அதர்ஸ்ன்ற ஆப்ஷன் கொடுங்க அண்ட் வெப்ன்னு செலக்ட் பண்ணுங்க. ஸோ வெப்ன்னு செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் கனெக்ட். ஸோ இது வந்து ஒரு லிங்க் நம்மளுக்கு கேட்குது, ஸ்பெசிஃபை பண்ணுது, ஓகேங்களா? ஸோ இந்த லிங்க் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு லிங்க் கொடுக்குறேன், www.onprozo.com/sunny places for retirement. ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டேட்டா ஒன்று கொடுத்துருக்கேன், ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் ஓகே. ஸோ திஸ் லோடிங் வில் வெயிட், ஓகேங்களா? Access for this content. Okay, it is not displaying. ஸோ நம்ம ஆன்லைன்ல இருந்து ஒரு டேட்டா எடுத்துக்கலாம், வெப் டேட்டா. Let me try this link, www.studies.com/research/best states to retirement. So let me try this web link. Web URL. Okay. It's also asking for access.
So please wait while we establish a connection. ஸோ இந்த மாதிரி வெப்லையும் நம்ம தட் இஸ் நம்மளோட டேட்டாவை அப்லோட் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ வந்து let's see whether it applies. ஸோ இதில் பாருங்க நம்மளுக்கு அந்த செட் ஆஃப் டேட்டாஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு வியூ ஆயிருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் அதை செலக்ட் பண்ணுறேன். ஸோ எல்லாருக்கும் தெரியுது இல்லையா? ஓகே. ஸோ செலக்ட் பண்ணேன்னா அதில் என்ன இது வியூ ஆகுது பாருங்க. ஸோ லைக் டேட்டா சோர்சஸில் மாட்லி ஃபூல்ஸ் அவாய் 1500 அமெரிக்கன். ஸோ ரிட்டைர்மெண்ட் ஃபேக்டர்ஸில் என்ன, ஆவரேஜ் இம்பார்ட்டன்ஸில் என்ன, அண்ட் தென் இதில் வந்து ஒரு டேட்டா செட் ஆஃப் டேட்டாஸ் இருக்கு. ஸோ இதில் ஒரு டேட்டா செட் இருக்கு. ஸோ இந்த யூஆர்எல் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஸோ தட் இஸ் www.fool.com அந்த வெப்சைட்ல இருந்து எடுத்த டேட்டா அது. ஸோ நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் அப்லோட் பண்ணிக்கலாம். let me also share it again. ஸோ அதோட லிங்க் வந்து நான் திருப்பியும் அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ it is yes. ஸோ வெப்ல பண்ணலாம் அண்ட் அதர் டேட்டா சோர்சஸும் எடுத்து நம்ம கம்பைன் பண்ணலாம். லெட்ஸ் see how we can do that. ஓகே ஃபைன். சிலருக்கும் வெப்ல எப்படி அப்லோட் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுச்சா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம மிஸ் அவுட் பண்ண சம் வேல்யூஸ். ஓகே. ஸோ லெட் மீ டேக் தட் லிங்க். அந்த வெப்பை இன்க்ளூட் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இம்போர்ட் ஆகுதுன்ட்டு. ஸோ HTTPS // and then we need to give www.fool.com/research/best states to retire. Okay. Yes, this is the one. Just click on OK. ஸோ இதில் வந்து நம்ம டேபிள் மட்டும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். எந்த பர்டிகுலர் டேபிள் வேணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டேபிள் 1 வேணுமா, இல்லை டேபிள் 2 வேணுமா, ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய டேட்டாஸ் எதுனா வேணுமா. ஸோ லெட் மீ செலக்ட் திஸ் டேபிள் 1. ஓகேங்களா? இந்த டேபிள் 1 இருக்கு. அண்ட் தென் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு வந்து இஃப் யூ வாண்ட் டு செக் சம்திங் எல்ஸ் அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ், என்ன செக் பண்ணலாம். எக்ஸாம்பிள் ஒரு காலம் வந்து குரூப் பண்ணணும் அப்படின்னா எப்படி குரூப் பண்ணலாம் அப்படின்றது பார்க்கலாம். So let's say I want to combine the rows, okay, and combine the data. So the options எப்படி நம்மளுக்கு viewable-ஆ இருக்கும். ஸோ எனக்கு வந்து குரூப் பண்ணணும் அப்படின்னா how we can group it. ஸோ இதில் போனீங்க அப்படின்னா you can see a group by option. So let me click on transform data. ஓகேங்களா? ஸோ ஐ திங்க் இங்க இருக்கு பாருங்க. ஸோ குரூப் பை ஆப்ஷன் அப்படின்றது விசிபிள் இருக்கா? ஸோ இந்த குரூப் பை பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் குரூப் த வேல்யூஸ் ஃப்ரம் மெனி ரோஸ் இன்டு அ சிங்கிள் வேல்யூ. சிங்கிள் வேல்யூவா நம்ம கம்பைன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த ஃபீச்சர்ஸ் வந்து கேன் பி யூஸ்ஃபுல் வென் சம்மரைசிங் த நம்பர் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃபர்ட் ஆர் டோட்டல் சேல்ஸ் ஆர் த கவுண்ட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எவ்வளோ பேர் அவைலபிள் இருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பர்டிகுலர் இதுக்கு வி கேன் யூஸ் இட். Example, I can choose any particular column.
ஓகேங்களா, நான் இந்த காலம் 1 செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த காலம் 1 செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா யூ கேன் கிளிக் ஆன் திஸ் 2 tabs. ஓகேங்களா, 2 tabs நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். தட் இஸ் column 1 and then column 2. இதுல போயிட்டு group by செலக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா இட் வில் பி ஆஸ்கிங் ஃபார் சம் ஆப்ஷன்ஸ். ஸோ பேசிக்கா இல்லை அட்வான்ஸ்டா, ஸோ இதில் என்னென்ன காலம் நீங்கள் சூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அண்ட் எக்ஸாம்பிள் நியூ காலம்ல கவுண்ட் பண்ண போறீங்கன்னா, ஸோ எத்தனை இது வந்து கவுண்ட் பண்ண போறீங்க, கவுண்டா இல்லை சம் பண்ண போறீங்களா, ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு காட்டும். அண்ட் வெதர் இட் இஸ் கோயிங் டு பி an ஆட் அக்ரிகேஷன். ஸோ ஆட் அக்ரிகேஷனா இல்லை ஆட் குரூப்பிங்கா, ஓகேங்களா. ஸோ ஆட் குரூப்பிங். ஸோ லெட் மீ delete this. ஸோ ஆட் மோர் குரூப்பிங் அண்ட் ஆட் அக்ரிகேஷன். ஸோ இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸுமே நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். கொடுத்துட்டு கிளிக் ஆன் ஓகே. அகேன் சி, ஸோ எத்தனை கவுண்ட் இருக்கு ஒரு காலம்லயும். இப்போ ஸ்டாக் அட்வைசர்ல மொத்தம் 4 இருந்திருக்கு அண்ட் ரூல் பிரேக்கர்ஸ்ல மொத்தம் 4 இருந்திருக்கு. ஸோ லெட் மீ delete this. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஆப்ஷனை நான் இதில் செலக்ட் பண்ணதுனால ஸோ இட் இஸ் ஷோயிங் டிபெண்ட் அப்பான் திஸ் column 3. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் அ குரூப் பை ஆப்ஷன். அண்ட் கஸ்டம் காலம்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு, அது லாஸ்ட் வீக் நம்ம பார்த்தோம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கஸ்டம் காலம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா யூ கேன் எடிட் த டீடைல்ஸ் இயர். இதுதான் நம்ம இன்னைக்கு டீட்டெயில்டா இன்னைக்கு செஷன்ல பார்க்க போறோம். ஸோ இது எப்படி பண்றது அப்படின்ட்டு இதுல வந்து வில் இந்த பர்டிகுலர் வந்து இந்த எக்ஸாம்பிள்ல லெட்ஸ் சி கஸ்டம் காலம் கொடுக்குறேன்னா, ஸோ இது வந்து லைக் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் லேர்னர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதுல வந்து யூ கேன் ஆல்சோ செலக்ட் எந்த காலம் பர்டிகுலர் காலம் வேணும் அப்படின்றத சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆர்எல்ஸ் இந்த query ஃபார்முலாலேயே நீங்க போயிட்டு யூ கேன் எடிட் த திங்ஸ். நீங்க இதுலயே வந்து எடிட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா, ஸோ இந்த மாதிரி மல்டிபிள் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து வி ஆர் ஹேவிங் இட் ஹியர். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து கம்பைன் த ஃபைல்ஸ். இப்போ எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ஒரு செட் ஆஃப் ஃபைல்ஸ் இருக்கு, அதை நான் கம்பைன் பண்ணோன்னா எப்படி பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஹோம் and can select ஸோ இந்த ஃபைல்ல வந்து 2 ஃபைல் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. Still hidden. One minute, let me check. ஓகே, லெட் மீ செக் வித் ஐகான். ஸோ கம்பைன் ஃபைல்ஸ். ஸோ கம்பைன் ஃபைல்ஸ்ல வந்து நீங்க என்னன்னா யூ கேன் கம்பைன் த டிஃப்ரெண்ட் ஃபைல்ஸ் டுகெதர். ஸோ அதுதான் அந்த ஆப்ஷன். ஸோ இது எல்லாமே சின்ன பேசிக்ஸ். இதையும் நீங்க செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஸோ ஹவு இட் இஸ் ஒர்க்கிங் அப்படின்ட்டு. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் வி வில் ஜம்ப் இன் டு த நெக்ஸ்ட் பார்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்ட்ல என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். Okay, students. Fine. So next, we can move on to the next one, very interesting topic, that is Power BI M, that is M function. So M function,
M languageல இருக்கக்கூடிய functionsனா அந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி you can do the manipulations. ஓகேங்களா? So that is called as a M function. Let's get into this. So you will learn in this lesson என்ன learn பண்ண போறீங்க? If else condition and transform the column types and remove the columns, split the columns, replace the values and table dot distinct options, group by options, group and table sort method with a type conversion pivot, operations and table pivot, list functions using a parameter M languages. இது எல்லாமே வந்து we are going to do it using a M language. M language வச்சு நம்ம பண்ண போறோம். ஓகேவா? So now um, for a Power Query, okay? So to use a Power Query, it has some three main functions. என்னென்ன main functions? It should connect to the data source and extract the data from it. Or transform a data inside of the Power Query user interface and load the data inside of the data model. Further analysis. Okay. So this is going to be a data source and connect to data, transform, load into the data model and analysis. So first on the data sources la data இருக்கும். So it will be connected to the Power Query. So Power Query la connect பண்ணுவோம். So connect பண்ணதுக்கு அப்புறமா we are going to make it transform. So ஒரு கரெக்டான ஃபார்மேட்க்கு அனலைஸ் பண்றதுக்கு we are just transforming it and load into the data model. And finally, we are analyzing the report. Okay. Next, Power Query functions. Okay, what is Power Query functions? Power Query na நம்ம transform select பண்ணதுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய அந்த editor தான் நம்ம Power Query சொல்றோம், ரைட்டா? So அது வந்து எப்படி connect ஆகுது? Connect to the data source like SQL database, web, and XLS files and folders. Even folders நம்ம upload பண்ணிக்கலாம். And clean and transform the messy table structure into the proper form, right? Exactly. That is clean ஆலாம அதை வந்து நம்ம transform பண்ற மாதிரியான டேட்டாவை வந்து we are going to make it as a proper form in the Power Query editor. Next, enrich the queries by adding a new data. So new data is add panni, we can enrich the things and load the data from a data source inside the Power BI data model ku upload பண்ணுவோம். That is our on our next week நம்ம என்ன பார்ப்போம்னா data model பத்தி பார்க்க போறோம். So எப்படி data modeling பண்றது அப்படின்றத பார்ப்போம். And this is an interesting part, Power BI desktop. Power BI desktops ல that is நம்ம first Power BI install பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஓபன் ஆகுது இல்லையா, that is a Power BI desktop. So இது ரெண்டுத்துக்கும் உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரியணும், Power Query and Power BI desktop. So create Power BI desktop ல create the inside data models and DAX columns, DAX functions use பண்ணலாம், create visuals and create interactive reports and publish the BPIX files to the web service. Let's see இதை எப்படி பண்றதுன்ட்டு. So example, என்னோட ஃபைல் இங்க இருக்கு, நான் ஒரு டேட்டா அப்லோட் பண்றேன். மேபி ஃப்ரம் மோர் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். I'm choosing folder. Folder path கேக்குது. So I'm selecting this path. I want it from this PC, E drive, system, and then இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா attendance folder. Click on OK. சரிங்களா? ஸோ மல்டிபிள் டேட்டாஸ் வந்து எனக்கு அவைலபிள் இருக்கு. ஸோ கம்பைன்ற ஆப்ஷன் அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் அட்டண்டன்ஸ் ஃபோல்டர்ல வந்து எனக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஃபைல்ஸ் இருக்கு, சரிங்களா? அது எல்லாமே கம்பைன் பண்ணுமான்னு கேட்குது, சரிங்களா? Data in the preview has been truncated due to the size limits. So combine and transform the data. பாத்தீங்கன்னா எனக்கு பவர் query எடிட்டர் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. combine and transform data கொடுத்தோன்னே
எனக்கு that is ஒரு screen visible ஆகுது. Okay. So எந்த particular file நீங்க choose பண்ண போறீங்க? Let's say I'm choosing new sheet. Okay, new sheet choose பண்ணிருக்கேன். Click on இந்த new sheet ஒண்ணுமே இல்ல. So let me the first sheet choose பண்ணிட்டு I'm clicking on OK. Okay. So இந்த ஒரு particular sheets எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? இந்த sheet இருக்கு. உங்களுக்கு இப்ப நான் என்ன பார்த்துட்டு இருந்தோம்? That is about yes. So for example, நான் இதுல எல்லா changesமே கொடுத்துட்டு just clicking on save and apply. ஓகேங்களா? Save and apply கொடுத்துட்டு so it is closed. So next என்ன பண்றேன் அப்படின்னா so sheets are updating. ஷீட்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா பவர் பிஐல அப்டேட் ஆயிட்டு இருக்கு. We'll wait for a minute. ஸோ பெட்டர் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு சின்ன ஷீட் எடுத்துக்கலாம், சாம்பிள் டேட்டா எக்ஸல். ஓகேங்களா? ஸோ இதை அப்லோட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ கிளிக் ஆன் திஸ், click on transform data. Okay, so click on transform data. So அதில் வந்து எனக்கு டேட்டாஸ் எல்லாமே லிஸ்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ நவ் ஸோ இந்த ஃபைலில் நான் அப்ளை கொடுத்துக்கிறேன். டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஓகே, இந்த பர்டிகுலர் டீட்டெயில்ஸ் மட்டும் நம்ம இது பண்ணியாச்சு. ஸோ நவ் தேர் வில் பி an ஆப்ஷன் அந்த ஃபைலில் அப்ளை கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் வில் பி கெட்டிங் an ஆப்ஷன் கால்ட் இங்கே நீங்கள் பவர் பிஐக்கு போனீங்க அப்படின்னா still it is updating. Better I can do one thing. பவர் query நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன். ஸோ நான் இங்கேயும் உங்களுக்கு வியூ பண்ணுறேன். ஓகேங்களா? ஸோ வெரி சிம்பிள். ஸோ நம்ம லோட் மட்டும் பண்ணலாம் டேட்டாவை. ஓகே, ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் just go to the Power Query. Okay, so Power Query la get data, Excel workbook, and then sample data. Click on open.
click on order data and click on load me directly கொடுத்துருங்க. So totally we have nearly 10,000 rows இருக்கு இந்த particular இதுல. So now இங்க ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கா, publish அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். Publish கொடுத்து do you want to save your changes? Save. So name of the file. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன இந்த ஃபைலோட எக்ஸ்டென்ஷன் என்ன .bix எக்ஸ்டென்ஷன் தான் அதோட that is நம்மளோட பவர் பிஐயோட எக்ஸ்டென்ஷனு. ஸோ இதை வந்து நான் ஐம் கிவிங் டேட்டா அப்படின்னு கொடுப்பேன். அண்ட் தென் எந்த பிளேஸ்ல ஸ்டோர் பண்ணி வைக்குது மோர் ஆப்ஷன்ஸ்ல ஓகே லெட் மீ சேவ் இட் இன் டாக்குமெண்ட் இட் செல்ஃப் வெப் டேட்டா கிளிக் ஆன் சேவ் லைக் that is applying for everything. Okay, now நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களோட டாக்குமெண்ட்ஸ்ல உங்க பவர் பிஐ வந்து சேவ் ஆயிருக்கு ரைட். ஸோ பவர் பிஐ அண்ட் அந்த ஃபைலோட நேம் அண்ட் எப்போ கிரியேட் ஆயிடுச்சு எப்போ மாடிஃபை ஆயிடுச்சு அண்ட் அதோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே யூ கேன் see it here clear. ஸோ இதோட எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து நம்மளுக்கு பவர் பிஐல எக்ஸ்டென்ஷனுக்கு செப்பரேட்டா இருக்கும். ஸோ அதுதான் வந்து இந்த பிபிடியில மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க we have given like PBIXE files to a web services. Okay. And then Power BI web services share the reports and dashboard throughout the organization and set the row level security to control the security aspect of Power BI. So for example, நீங்க நார்மலா ஒரு ஃபைல் ஷேர் பண்றீங்க யாருக்காவது லைக் இட் இஸ் மேபி ஹெச்ஆர் ஃபைல்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அது எல்லாமே உங்களுக்கு ஒரு செக்யூரிட்டி பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து தான் லாக் பண்ணிருக்கோங்க. அந்த மாதிரி இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா we have some security aspect, right? So set a refresh interval to create automatic refresh. Automatic refresh, we can give a set refresh intervals. So now a formula bar. The formula bar, this is the formula bar, right? So இதுல இருந்து filtered rows அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. So view the import. இங்க வந்து நீங்க என்கோட வந்து வியூ பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இந்த ஃபார்முலா பார்ல for each transformation steps and for each step that's created in the editor UI you can view the corresponding M code in the formula. So this is your view and this is the formula. Okay, சில பேட்டு நீங்க கொடுத்தீங்க அப்படின்னா view ஆகும். ஸோ இதை நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன், but if you want I can do it again. சில பேட்டு நான் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் டேட்டா கொடுக்குறேன். ஓகே, இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்ம் டேட்டால நீங்க செலக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா யூ கேன் see the options, right? இதுல வந்து உங்களுக்கு வியூ ஆப்ஷன்ல நீங்க ஃபார்முலா பார்னு செக் பண்ணணும். செக்லிஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு தட் இஸ் உங்களுக்கு வியூ ஆகும். அதோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே உங்களை எடிட் பண்ண முடியும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் அட்வான்ஸ்ட் எடிட்டர் ஆப்ஷன். ஸோ அதையும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கணும். ஸோ ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் ஆப்ஷன்லேயும் இருக்கு, இன்னொன்று இது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வியூலையும் செக் பண்ணிக்கலாம். தெர் ஆர் 2 ways you can select. ஸோ என்னென்ன வேஸு, ஹோம் ஆப்ஷனில் போயிட்டு யூ கேன் செலக்ட் ஆன் அட்வான்ஸ்ட் எடிட்டர் or else you can select on
வியூ ஆப்ஷன், வியூ ஆப்ஷன் போயிட்டு செலக்ட் பண்ணீங்கனாலும் இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா you can see this advanced editor option. Yeah. And queryயோட நேம் கொடுத்துருக்காங்க and then what is the encode and syntaxல எதுனா எரர் இருக்கா, நீங்க கொடுத்த கோட்ல வந்து ஏதாவது ஒரு எரர் இருக்கா அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் using this one. Okay, so let's see. So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா this is your the name or query name. So next வந்து you can see the encode, right? And then இங்க வந்து syntaxல error இருக்கா இல்லையா அப்படின்றது உங்களுக்கு இங்க view ஆகும். If you're okay with that, you can click on done. Okay, so next வந்து இதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஷேட் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபங்க்ஷன் லைப்ரரி. ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய செட் ஆஃப் லைப்ரரிஸ் உங்களுக்கு வியூ ஆகும். ஸோ அதில் என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா can click on this link and go to the Power Query editor. ஸோ இதில் ஹேஷ் கொடுத்துட்டு ஷேட் அப்படின்னு கொடுங்க. சாரி, not in this. Later, I can remove this. Okay, I will do it again. Let me select on this order data. Okay, so இதில் போயிட்டு you need to click on advanced editor. ஸோ இந்த ஆப்ஷன் ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். ஸோ நான் இங்கே இந்த ஃபைல்ஸ் பதிலாக என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு நியூ blank query கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, ஸோ இதில் ஈக்குவல்ஸ் டு ஹேஷ் ஷேட். It is not just prime. Let me try it in this advanced editor. ஸோ அதோட செட் ஆஃப் டேட்டாஸ் எல்லாமே விசிபிள் ஆகும். ஆக்சுவலாக நான் ஃபோல்டர்ஸ் இம்போர்ட் பண்ணதுனால it was not doing it. So give me a second. Let me do one thing. I will uninstall and reinstall the application again. So in the meanwhile, I will give you one activity. Okay, you can do that activity now. என்ன ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னா
ஓகே. ஸோ என்ன ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னா, திஸ் இஸ் ஃபார் சம் 5 மினிட்ஸ். ஓகே, 5 மினிட்ஸ் இந்த ஆக்டிவிட்டி பண்ணலாம். ஆக்டிவிட்டியில வந்து ஃபர்ஸ்ட் யூ நீட் டு ஸ்டார்ட் வித் அட்வான்ஸ்ட் எடிட்டர். ஓகே, அட்வான்ஸ்ட் எடிட்டர்ல என்னன்னா, அது உங்களுக்கு எனேபிள் மோட்ல இருக்கான்னு ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு செக் பண்ண சொன்னேன் இல்லையா? ஸோ இப்போ என்னன்னா, எக்ஸாம்பிள் யூ நீட் டு கிளிக் ஆன் குரூப் பை ஆப்ஷன் ஒன்று கொடுத்தேன்ல. ஸோ இந்த குரூப் பை ஆப்ஷன் ஒர்க் ஆகுதா அப்படின்னு பாருங்க டேபிள்ஸ்ல. அண்ட் தென் வெப். ஓகே, இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கோயிங் வித் எக்ஸல் ஃபைல், வெப் லிங்க் ஒன்று எடுத்து அதை அப்லோட் பண்ணி பாருங்க அப்லோட் ஆகுது அப்படின்ட்டு. அண்ட் ஃபோல்டர் இருக்கு இல்லையா, ஃபோல்டர்ல போயிட்டு செலக்ட் பண்ணிட்டு அண்ட் அதோட ஃபைல்ஸை அப்லோட் பண்ணி பாருங்க. ஸோ இந்த 3 ஆப்ஷன் பண்றேங்க. அண்ட் தென் இந்த அட்வான்ஸ்ட் எடிட்டர் ஆப்ஷன் வந்து எனேபிள்ல இருக்கான்னு மட்டும் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் 5 minutes. Okay, so now the time is 11:41. So 11:46 I will be revealing the answer. Okay.
ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்களா? ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு தட் இஸ் நான் இந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஆக்டிவிட்டி பண்றப்போ ஜஸ்ட் uninstall and reinstall the Power BI. So now it is working. Hash shared or options சொன்னேன் இல்லையா? So list of functions எல்லாமே visible இருக்கும். Let me show you that. இப்போ எல்லாருக்குமே visible தெரியுதா? So hash shared equals to hash shared ன்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நியூ query ஒன்று கிரியேட் பண்ணிட்டு ஸோ அதில் யூ கேன் கிவ் ஹேஷ் ஷேட். ஸோ ஹேஷ் ஷேட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் தட் இஸ் ஷீட் நேம் அண்ட் அதோட டேபிள். ஸோ டேபிள்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன். இந்த ஃபங்க்ஷனோட நேம் என்ன? வேல்யூ ரிசோர்ஸ் எக்ஸ்பிரஷன். இப்போ கிளிக் ஆன் திஸ் ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ அதோட என்டர் பேராமீட்டர் கேட்குது டீட்டெயில்ஸ். ஸோ லெட் மீ ஷோ இட் அகேன். ஸோ ஈக்குவல்ஸ் டு ஹேஷ் ஷேட். உங்களுக்கு பவர் பிஐல இந்த எம் லாங்குவேஜ் நீங்க கிரியேட் பண்றப்போ சப்போஸ் உங்களுக்கு ஃபங்க்ஷன்ஸ் எதனா இதாகல அப்படின்னா யூ கேன் செக். ஸோ எக்ஸாம்பிள் இதுல நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ எக்ஸாம்பிள் சேம் ஒரு காலம் ஒரு டேபிள் எப்படி கிரியேட் பண்றது, அதை வந்து எப்படி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்றது, அதோட எக்ஸாம்பிள் அதுல இருக்கக்கூடிய டாப் 4 ரோஸ் வந்து எப்படி ரிமூவ் பண்ணலாம், இல்லை காலம்ஸ் எப்படி ரிமூவ் பண்ணலாம். So in எல்லாமே we can do it using this M language. Okay. So now we can get into the students. Again நான் சொல்றேன் 60% of attendance definitely இருக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ அடிக்கடி லேக் ஆகுது, அதுக்கப்புறம் திருப்பி ஜாயின் ஆகுற மாதிரி இருக்கு. ஸோ ப்ளீஸ் மேக் ஷூர் தட் யூ ஆர் அட்டெண்டிங் த செஷன் ப்ராப்பர்லி. ஓகே. ஸோ தட்ஸ் ஆல். ஸோ இதுதான் வந்து ஷேர்ட் ஃபங்க்ஷன். நெக்ஸ்ட் நம்ம பிபிடி மூவ் ஆயிடலாம். Now mQuery setup. So mQuery setup எப்படி பண்றது? Okay. So mQuery setups வந்து let me open the file. Okay. mQuery setup எப்படி பண்றது அப்படின்னா that is first வந்து you need to create a Power Query M formula language queries. So first ஓபன் பண்ணிக்கோங்க நம்மளோட Power BI desktop. ஓபன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் we need to go to the get data tab or recent sources, select the data set and click on transform data. So transform கொடுத்தீங்கன்னா so இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் and it will open the Power Query window. And Power Query is where M language is written. So Power Query la M language வச்சுதான் நம்ம write பண்ணிருப்பாங்க. So you can see on the right that these 4 stages are were generated automatically. And இதுல இருக்கக்கூடிய இந்த ஆப்ஷன்ஸ் இது சோர்ஸ், நேவிகேஷன் அண்ட் ப்ரொமோட் ஹெட்டர்ஸ் அண்ட் சேஞ்ச் டைப், இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க ஒரு ஃபைலை இம்போர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமே உங்களுக்கு டைரக்டாவே வியூ ஆகும். சி இதுல போயிட்டு ரீசன் சோர்சஸ்லயும் நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ரீசன் சோர்ஸ்ல நான் அன்ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டாவை திருப்பி கொடுக்குறேன். கிளிக் பண்ணிட்டு கிளிக் ஆன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் டேட்டா. இதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஃபால்ட்டாவே என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் காட்டுது? சோர்ஸ், நேவிகேஷன் அண்ட் ப்ரொமோட்டர் ஹெட்டர் அண்ட் சேஞ்ச் டைப். நீங்க ஃபர்தரா ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணீங்க அப்படின்னா அது வந்து அகைன் ரிஃப்ளெக்டட் இன் தி அப்ளைடு செட்டப்ஸ்ல உங்களுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். கிளியரா? நெக்ஸ்ட் இஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து ரிமூவிங் தி அதர் காலம்ஸ். எக்ஸாம்பிள் இந்த செட் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள்ல ஸோ நிறைய காலம்ஸ் இருக்கு. அதுல இங்க என்ன ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்கன்னா ரிமூவ் த அதர் காலம்ஸ். ஒரே ஒரு காலம் மட்டும் செலக்ட் பண்ணிட்டு மற்ற காலம்ஸ் எல்லாமே ரிமூவ் ஆகணும் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணிக்கிறாங்க.
and use the steps generated here, remove other columns. கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா எனக்கு ஒரே ஒரு காலம் மட்டும் தான் ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ ஐ மே நவ் சேஞ்ச் த கேஸ் டு லோவர் கேஸ். ஸோ இதுல என்னன்னா லோவர் கேஸ் சூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க, ஒரு என்ன ஒரு ஃபார்மேட் வேணாலும் நீங்க சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆட் காலம்ல அந்த ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ இது சூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் so when I do so, you can see the step that put in a lower case. Lower case la ellame change ஆயிடுச்சு. And you can see the M function. M function la என்ன இருக்கு? So lower case ன்றது உங்களுக்கு implement ஆயிருக்கு, right? And you can use the query editor to design the complex queries. Complex queries edit பண்றதுக்கு advanced editorல போயிட்டு நீங்க choose பண்ணிக்கலாம். என்னது கொடுத்துருக்காங்க இல்ல hash variable name specify பண்றதுன்னா hash நீங்க specify பண்ணிட்டு பண்ணணும். And next one the advanced editor and this one. So now I'm moving to okay. So நான் இதுல வந்து இந்த email ID மட்டும் sorry email ID name மட்டும் select பண்ணிட்டு I'm removing the other columns. ஓகேங்களா, இது மட்டும் appear ஆகுது. select பண்ணிட்டு add columnsல format and then I'm selecting uppercase. ஓகேங்களா, ஸோ அப்பர் கேஸ் செலக்ட் பண்ணோன்னே எனக்கு என்ன இங்கே வியூ ஆகுது, தட் இஸ் டேபிள். நான் என்ன செலக்ட் பண்ணேன், ஆட் காலம் அண்ட் ரிமூவ் தி அதர் காலம்ஸ். அதர் காலம்ஸ் வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அண்ட் தி அப்பர் கேஸ் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஈச் டெக்ஸ்ட் டாட் அப்பர் நேம் கமா வாட் இஸ் த டைப் இஸ் கோயிங் டு பி டெக்ஸ்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இதை இன்டீஜர் 64 டாட் டைப் அப்படின்னு கொடுத்தேன் அப்படின்னா ஸோ இதுல வந்து நம்ம டைரக்டா பண்ண முடியாது because this is a text, right? So இதுல பண்ண முடியாது. We can do it. We can try to give any type. ஓகேங்களா, ஸோ இந்த மாதிரி whatever we are changing, so we can see it in the M function. M functionலையும் பார்க்கலாம் and then உங்களோட applied setupsலையும் வந்து நீங்க செக் பண்ணிக்கலாம். So this is all about your first language. Next PPT போயிடலாம். நெக்ஸ்ட் பார்க்க போறது வந்து if else statement. ஸோ இது என்ன if else statementனா என்ன? If function is essential in the Power Query toolkit. It enables you to compare the value with a specified condition, leading to two possible results. It is known as a conditional statement. Before we go any further, let's understand how to write an if statement in Power Query. Here is the basic syntax of this Power Query if statement. So if a condition, then the value if true, else or else if the value if false. And this can be broken down into three parts. First is condition, and another is value if true and value if false. So condition, this conditions you are testing, such as comparing a value to a specific number or combining a multiple conditions using a logical operators. So this result or action you want when the condition is true, and this is the result or action you want when the condition is false. So இதோட experiments பார்க்கலாம். Okay, I hope my screen is visible. So if statement in Power Query M is including nested if or and operators use பண்ணி முடியும். இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லாங்குவேஜ் தான், ஒரு பேசிக் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்ல இருந்து எடுத்த கான்செப்ட்ஸ் தான் இது. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி வி ஆர் கோயிங் டு சேஞ்ச் தி டேபிள், அதோட வேல்யூஸ் எல்லாமே நம்ம சேஞ்ச் பண்ண போறோம். ஓகேங்களா, ஸோ இஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இன் பவர் query, இஃப் ஃபங்க்ஷன் இஸ் எசென்ஷியல் இன் பவர் query toolkit, it enables you to compare the value with இது எல்லாமே பார்க்கலாம். ஸோ பேசிக் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். Let's start with a straightforward example to grasp the syntax. Okay. Imagine you have a list of numbers and want to enable them as a positive value, and the remaining is going to be a negative value. Negative value number define பண்ண போறோம். So let's check.
இதுல எப்படி query கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இதுக்கு வந்து பவர் query எடிட்டர் தான் நீங்க போகணும். ஸோ இதை ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி எனக்கு செட் ஆஃப் டேட்டா இருக்கு. ஸோ நான் என்னன்னு கொடுக்க போறேன் அப்படின்னா, நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துருக்கோம் கஸ்டம் காலம்ல. சேம் திங். ஸோ ஆட் காலம் கஸ்டம் காலம்ஸ்ல போய் செலக்ட் பண்ணிட்டு இங்க ஒரு செட் ஆஃப் வேல்யூ கொடுக்குறேன். இஃப் ஓகேங்களா? இஃப் ஸோ என்னோட எதுக்கு நான் செக் பண்ண போறேன்? ஃபார் சேலரி, ரைட்? ஸோ இதில் போயிட்டு சேலரி இன்சர்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருங்க. இஃப் த சேலரி இஸ் ஓகே greater than 20,000, then so if a salary நம்ம கொடுத்துருக்க அந்த salary value வந்து 20,000 மேல இருந்துச்சு அப்படின்னா then it is a high salary, else low salary. ஸோ எல்லாமே டபுள் கோட்ஸ்ல மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ அவ்வளோதான். இந்த மாதிரி நீங்க ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ரைட் பண்ற மாதிரி இருக்கு. இஃப் த salary is greater than 20,000 then it is a high salary, else low salary. So click on okay. சில பார்த்தீங்கன்னா high salaries வந்து if it is greater than that is 20,000, 21,000 இருக்கு. So it is going to be in a high salary. So remaining எல்லாமே will consider as a low salary. Clear? So next is ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எப்படி வந்து வியூ பண்ணுவாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து செலக்ட் தி ஆட் காலம்ஸ். ஆட் காலம் செலக்ட் பண்ணணும் ஆன் தி பவர் queryல அண்ட் கஸ்டம் காலம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரொவைட் த காலம் நேம். காலம் நேம் என்னவோ அது கொடுத்துட்டு அண்ட் இஃப் என்டர் யுவர் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் கிளிக் ஆன் ஓகே. ஸோ அதில் இமேஜ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆட் காலம் அண்ட் கஸ்டம் காலம். ஓகே, ஸோ லோ ப்ரைஸா ஹை ப்ரைஸா அப்படின்றது உங்களுக்கு வியூ ஆகும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் டேபிள் டாட் ஆட் காலம் அப்படின்னா என்னன்னா ஃபங்க்ஷன் ஆட்ஸ் அ நியூ காலம் டு அவர் டேபிள். எப்பவுமே நீங்க ஒரு நியூ வேல்யூ வந்து ஃபைண்ட் பண்ண போறீங்க பேஸ்ட் அப்பான் யோர் டேட்டா. உங்க டேட்டா இருக்கிற டேட்டாவுக்கு நீங்க ஃபைண்ட் பண்ணா நீங்க டெஃபினட்டா ஆட் காலம் கொடுத்துட்டு தான் பண்ணணும், ரைட்? ஸோ அதனாலதான் உங்களுக்கு இந்த டேபிள்ல என்ன வியூவா இருக்கு? ஆட் காலம் அப்படின்றது வியூவா இருக்கு. பிகாஸ் இது நியூ காலமா உங்களுக்கு கிரியேட் ஆயிருக்கு. அண்ட் அதோட டைப் சேஞ்ச் டைப் நேம் என்ன கஸ்டம்ன்றது. அண்ட் ஈச் இஃப் த சேலரி அப்படின்னா எல்லா ரோஸ்க்கும் என்ன செக் பண்ணணும், ஈச் அண்ட் எவ்ரி ரோக்குமே என்ன செக் பண்ணணும். ஸோ இந்த கண்டிஷனை செக் பண்ணணும் அப்படின்றது எங்க வியூ. கிளியர்? ஸோ ஈச் கீவேர்ட் அப்ளைஸ் தி இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் டு எவ்ரி ரோ இன் த டேபிள். நீங்களா ஒவ்வொரு ரோ எந்த டேபிளுக்கும் அப்ளை ஆகும். அந்த கண்டிஷன் செக் இஃப் த நம்பர் இஸ் கிரேட்டர் தேன் 10. ஸோ 10 விட கிரேட்டரா அப்படின்னு பார்ப்போம். அண்ட் இஃப் த கண்டிஷன் இஸ் ட்ரூ the high price is written. If false, the low price is written. So now, what is comparison operator? Comparison operator means greater than, less than. நீங்க மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல பார்த்துருப்பீங்களா? அதே சேம் கான்செப்ட் தான். Greater than, lesser than, equals to, or lesser than or equal to, or greater than or equal to. So இது எல்லாமே இதில் வரும். நீங்களா not equals to 1. For instance, இதில் இந்த எக்ஸாம்பிள பார்க்கலாம். If the revenue is equals to 500, then in a status or else if the age is greater than this. Okay, so logical operator means and or and not. And operator na both condition must be true. If example or condition check பண்றேன், let's consider A இருக்கு and B condition இருக்கு. இந்த A condition வந்து ட்ரூவா இருக்கு, பி கண்டிஷன் வந்து ஃபால்ஸா இருக்கு அப்படின்னா எனக்கு வேல்யூ என்ன வரும்னா ஃபால்ஸ் தான் வரும். பிகாஸ் ரெண்டு கண்டிஷனுமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும். இட்ஸ் லைக் அ மல்டிப்ளிகேஷன். மல்டிப்ளிகேஷன் எடுத்தனா 1 into 0 பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும்? 0 தான் வரும். 2 into 0 பண்ணீங்கன்னா என்ன வரும்? 0 தான் வரும். அதே மாதிரி
ஸோ இந்த AND ஆப்ரேட்டர்ல ஒரு ஃபால்ஸ் இருந்தாலுமே என்டையர் கண்டிஷன் இஸ் கோயிங் டு பி அ ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகே, அதே மாதிரி ஆர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஒன் கண்டிஷன் மஸ்ட் பி ட்ரூ. ஒரு கண்டிஷனாவது ட்ரூல இருக்கணும். ஏ எடுத்துக்கலாம் அண்ட் பி எடுத்துக்கலாம், சேம் கண்டிஷன். இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒன் நம்ம அடிஷன் எடுத்துக்கணும். 1 + 0 கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா என்ன ஆன்சர் வரும்? 1 தான் வரும். 2 + 0ன்னு கொடுக்குறீங்க அப்படி இருந்தாலும் 2 தான் வரும். ஏன்னா மற்ற எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து இட்ஸ் 0 வேல்யூ கிடையாது. மற்ற எல்லாமே நம்மளுக்கு பாசிட்டிவ் வேல்யூ 1 2 3 ஓகேங்களா. ஸோ ஈவன் நீங்க ஃபால்ஸ்னா தான் உங்களுக்கு ஃபால்ஸ் வருமே தவிர ட்ரூ இன்ட்டு ஃபால்ஸ் வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ட்ரூ தான் அவுட்புட்ல வரும். ஸோ அதான் கொடுத்துருப்பாங்க. அட்லீஸ்ட் ஒன் கண்டிஷன் மஸ்ட் பி ட்ரூ. நாட் அப்படின்னா அது கண்டிஷன் மஸ்ட் நாட் பி ட்ரூ. கண்டிஷன் வந்து மஸ்ட் நாட் பி ட்ரூ, தட் இஸ் நாட். பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து அண்ட் லாஜிக் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்க்கலாம். It is also useful to know how to add if statement with AND logic to test the multiple condition. So let's say you want to find the products with a revenue greater than $500 and less than $900. Okay, to test this, your conditional if statement should include two conditions. You would use the AND operator like this. ஓகே, ஸோ இதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா இஃப் ரெவென்யூ வந்து 500க்கு மேலே இருக்கா அண்ட் த ரெவென்யூ இஸ் லெஸ் தென் 900 இப்படி இருந்துச்சுன்னா தென் இட் இஸ் கோயிங் வித் ரிலவென்ட் ப்ராடக்ட். ஸோ இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதுன்னா அதர்ஸ். ஸோ லெட்ஸ் கெட் இன் டு த பவர் குவெரி எடிட்டர். ஸோ இதில் வந்து ஸோ நீங்கள் எந்த டேட்டா வேண்டாம். ஸோ ஐ மே கோ டு த பவர் பிஐ போயிடுறேன். வேற செட் ஆஃப் டேட்டாஸ் எடுத்துக்கிறேன். sample data set. Orders data. So the process level will wait. On transform data. Okay. So in the set of data, என்ன values எடுத்துக்கலாம்னா we can take the prices. Okay. So price value நம்ம select பண்ணிக்கலாம் and then go to the add column. I think it is not visible for you. Let me change. Okay. So in the data set, நான் price select பண்ணிருக்கேன் and click on add and custom column. Custom columns if price, click on price and insert. So price, if it is going to be greater than 50 and again the price less than 100, then no tax needed, or we can say it as no GST needed, and then else otherwise. So in the 50 to 100 குள்ள இல்லாம அதிகமா இருந்துச்சு அப்படின்னா then we can say need to include a tax. Okay, so this is another statement. Just click on OK. So in the other columns, no GST is needed is example 68 தான் அதோட price, அதுக்கு GST நமக்கு தேவையில்லை. And no need to income tax வந்து there is include tax GST வந்து add பண்ணணும் அப்படின்னா 665 rupees. ஸோ அதனால அதுக்கு வந்து நம்ம டெஃபினட்டா tax அப்ளை பண்ணி ஆகணும். கிளியரா? ஸோ நெக்ஸ்ட்
ஸோ அண்ட் புரிஞ்சுச்சா, ரெண்டு கண்டிஷனுமே எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆனா மட்டும்தான் எனக்கு வந்து I'll be getting ட்ரூ வேல்யூ. அதர்வைஸ் எனக்கு நெக்ஸ்ட் வேல்யூ வந்து அப்ளிகபிள் ஆயிடும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஆர் ஆப்ரேட்டர் பார்க்கலாம், ஆர் லாஜிக். ஸோ இன் சம் கேசஸ் you may want to test whether one of the multiple condition is true by combining if with or. Imagine you are looking for a top two selling clothing categories. In this case, okay, t-shirt or a sweater. You could use or operator in this group. Or operator use பண்ணுங்க. So ரெண்டுத்துல எது நம்ம இருந்தாலுமே it is going to be the best seller else others. So enter the Power Query editor. ஆப்ஷன்ல போயிட்டு let me okay, நான் இங்க சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் custom column. The condition is if. So subcategories தான் நான் அதில் தான் செக் பண்ண போறேன். Subcategories. Okay, the subcategory is equals to the chairs or subcategory is equals to tables. Okay, then what happened? Mostly used households அப்படின்னு ஒரு டெக்ஸ்ட் கொடுங்க. மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஹவுஸ் ஹோல்டு அப்படின்றது மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்ஸ் unused. Okay, so just click on okay. ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வியூஸ் இருக்கு. ஸோ மோஸ்ட்லி யூஸ்டு ஹவுஸ் ஹோல்டில் போய் செக் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி சேர்ஸ் நம்ம கொடுத்துருந்தோம். ஸோ இப்போ டேபிள்ஸ்க்கு செக் பண்ணணும். டேபிள்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி யூஸ்டு ஒன் அப்படின்றது நம்மளுக்கு மோஸ்ட்லி யூஸ்டு ஹவுஸ் ஹோல்டு அப்படின்றது வியூவாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து யூ கேன் டூ த ஃபங்க்ஷன்ஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து வில் சி அபவுட் நாட். ஸோ அண்ட் பார்த்துட்டோம், ஆர் பார்த்துட்டோம் ஆப்ரேட்டரை. ஸோ நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா not logic. So not logic means, for example, sometimes you need to test if something is not true and either to include a condition or because it's shorter to write that negative form. So negative form எதுனா very shorter இருக்கும். ஸோ அதனால நம்ம not யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா, கண்டிஷன்ஸ் எழுதாம lesser than greater than இந்த மாதிரி எழுதாம ஸோ directly we can give not operator. So for instance, let's say you want to increase the price of everything, expect the lemon by 10%. Okay. So in the condition பாருங்க, the condition if not, okay, if not, food வந்து லெமனா இல்லை அப்படின்னா அதாவது ஃபுட்டு வந்து லெமனா இல்லை அப்படின்னா அதோட ப்ரைஸோட வேல்யூ வந்து இன்டூ 1.1. எல்ஸ் அந்த லெமனா இருந்துச்சு அப்படின்னா அதோட ப்ரைஸ் வேல்யூ என்ன, the same price which is there. So let's see how we can do this. Price எடுத்துக்கலாம். ஓகே, சில போயிட்டு கஸ்டம் காலம் சூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி I have to choose a category. நான் ஃபர்னிச்சர் எடுத்துக்கிறேன். If choosing the category, so அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா you have to mention not. Okay, so if not, the category is equals to what, furniture
then you are going to multiply the price. Okay, you are going to include the price. So price into 1.1, else price of the value. Okay. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா you can give the parenthesis errors வந்து வராம இருக்கிறதுக்கு you can give this okay parenthesis and then other things are correct. Click on okay. Okay. So இப்போ நம்ம செக் பண்ணணும். நம்ம ஃபர்னிச்சர் எடுத்துக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட். ஃபர்னிச்சரோட பிரைஸ் என்ன 261. சாரி இந்த கேட்டகரி நம்ம பார்க்கல 261 தான் அதோட கேட்டகரி. ஃபர்னிச்சர் தான் அதோட ப்ராடக்ட் ஓகேங்களா. அப்போ அதோட வேல்யூ என்னவா இருக்கணும்? பிரைஸ் இஸ் 261னா அதோட அவுட்கமும் என்னவா இருக்கணும்? It is going to be at 261. So now we will check for this one. Okay, 731 இருக்கு. இதோட price value வந்து 731. Obviously that is the furniture. So office suppliers நம்ம கொடுக்கல. So அதோட price ஓட value எவ்வளவு into multiply ஆயிருக்கு into 1.1 right. So இதோட price நம்ம check பண்ணலாம். So let me show you the calculator. இந்த calculator பாருங்க. So the value என்ன 14.62 right. Multiplication of 1.1 அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துருக்கோம். ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா என்ன வரும் 16.08. ஸோ நம்ம போய் செக் பண்ணலாம் பவர் பிஐல பவர் குவரியில இந்த பாயிண்ட்ல நம்மளுக்கு என்ன வேல்யூ வந்திருக்கணும் 16.082 வந்திருக்கணும். லெட்ஸ் செக். ஸோ சேம் வேல்யூ வந்திருக்கு. இப்போ கிளியரா if it is not going to be the category is equal to furniture then the same price will be replicated. Clear? So next is next பாத்தீங்கன்னா nested if statement. So what does nested if statement means? Sometimes you need to check the multiple condition in the sequences. Okay, multiple train examples of earlier. That is மூணு கேட்டகரி இருக்கும், சீனியர் சிட்டிசன் அண்ட் அடல்ட்ஸ் அண்ட் டீனேஜ் அண்ட் தென் கிட்ஸ் ஓகேங்களா. ஸோ எங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே ப்ரைஸஸ் வேரி ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் எப்படி செக் பண்ணுறது? ஸோ லெட்ஸ் see here. Without formatting any code is difficult to read. So the orderல நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க, இது பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து if condition then the value will be displayed. Else if இந்த கண்டிஷன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல அப்படின்னா உங்களுக்கு else ifல நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன் வந்து மூவ் ஆகும். And then அதோட வேல்யூ ஷோ ஆகும். And then finally else if not then the alternate output உங்களுக்கு print ஆயிடும். Clear? Let's say you want to categorize the product by a revenue as a low, medium or high. You could use a nested if statement like this. So if the revenue less than 500 அப்படின்னா low, if else the revenue வந்து more than 1000 னா medium or else means high. ஓகேங்களா? ஸோ இது எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இந்த வந்து நான் குவான்டிட்டிக்கு அப்ளை பண்றேன். கஸ்டம் if the quantity is less than 1. Okay. So if it is there is no less than 1, okay, we'll take it as less than or equals to 2. Then need more quantity. Else if
quantity is less than or equals to 4, then uh, one more quantity, else okay. So இந்த மாதிரி ஒரு if else statement ரெடி பண்ணியாச்சு. ஸோ else if and இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா then கொடுத்துட்டு போகலாம். ஸோ let's see. ஸோ இதுல இருந்து கொடுத்துட்டு பாருங்க need more quantity. ஸோ need more quantityனா அதுல 2ல இருக்கும் ரைட்டா. குவான்டிட்டி வந்து 2ல இருக்கிறதுனால it is showing like need more quantity and include one more quantity அப்படின்னா one more quantity include பண்ணோம். If it is going to be um, what it is mentioned, include one more quality வந்து include பண்ணுவோம். It is going to be less than 4 or equals to 4. So இதை check பண்ணி we can see the data output. ஓகேங்களா? This is the example for this one for multiple that is nested if a statement. Clear? And if statement with multiple conditions is multiple conditions na if and or operators எப்படி யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ வரைக்கும் less than or greater than நம்ம பார்த்தோம். But if we are going to add or if we are going to include operators and இல்ல or operators வந்து நம்ம add பண்ண போறோம்னா அது இப்படி பண்ணணும். Okay, let's see that. So first in the example பாத்தீங்கன்னா the example பாத்தீங்கன்னா you can also use a logical operator to create a more complex functions. For instance, when you want to find the product with a revenue between 500 and the 1000 and also the unit sold is less than 50. Okay, then it matches. ஓகேங்களா. உங்களுக்கு வந்து இந்த ப்ராடக்டோட ரெவென்யூ வந்து ஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னா you can find it using this. Let's consider okay நம்ம இப்ப காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். Okay, if cost of goods and insert okay cost of goods and insert கொடுத்துட்டு and then in a condition for example if it's going to be greater than 500 and cost of good is so less than 500 and that is yeah, this is going to be greater than starting from 500 and then 1000 and then one more condition நம்ம add பண்ணிக்கலாம். Example and the quantity is or we can say it as discount add பண்ணலாம். Better option என்ன if a discount is equal to 0.2 then it's a valuable product. It's a let's say it's cheap product for a customer. அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன். And else or else need to reduce product cost.
and discount. Okay, so that's all. We'll just click on OK. So here you can see it's cheap product for a customer. In a product, நம்ம எதை base பண்ணி எடுத்தோம்? Based upon the quantity. Quantity is 3. And then the cost of good is 500 and above. So we are getting that value. Clear? So within 500 to 1000 now, உங்களுக்கு இந்த particular இது வரும். And the other condition is also got satisfied. It is more than 3. That is 2. Equals to 2 or more than 2. No. We were, yes, 0.5 2 ல இருந்துச்சு அப்படின்னா தான் we'll be getting it, right? So you're exactly getting the value as it's cheap product for the customer. And மத்த எல்லாமே need to reduce the product cost and discounts. Okay. I think there is some change we need. So இப்போ வந்து உங்களுக்கு அதை வியூ பண்றதுக்குன்னா இது க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. இது க்ளோஸ் பண்ணிட்டு டபுள் கிளிக் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆயிடும். ஓகேங்களா? So I did some mistake. Let me check with the formula. I can give it as greater than or equal to 0.2. Okay. Then it's a cheap product. If we check it now, the cost price is 670 and இதோட value வந்து 0.45 ல இருக்கு. So அப்படின்னா it's a, so I think our condition is little bit changed. ஆமா, thousands குள்ள தானே கொடுத்தோம். Thousands குள்ளனா இது this is the valuable answer, right? If it is going to be equal to 0.2, so நம்ம இந்த மாதிரியும் change பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட value. By example, I can change it to not more than, it should be equal to 0.2. Okay, and not 1000. I'm giving it for 400. ஓகே, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சீப் ப்ராடக்ட்ஸ் இங்கே தான் இருக்கு. சீப் ப்ராடக்ட்ஸில் 0.2 டிஸ்கவுண்ட்டு அண்ட் தென் அதோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வித்தின் 400 இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் இட் இஸ் கோயிங் டு பி அ சீப் ப்ராடக்ட். ஓகேவாமா? ஸோ இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன் மாதிரி தான் இருக்கும். 1 or 2 examples. And next, finally, we have one more thing. So using a grade also we can check. ஸோ இது நம்மளோட ஆஃப்டர்நூன் செஷனில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? இது வரைக்கும் இருக்கிறத செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தட் இஸ் ஆஃப்டர் லன்ச் யூ கேன் ஹாவ் ஒரு டிஸ்கஷன் அபவுட் திஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இதை வந்து ஜஸ்ட் உங்களோட டெஸ்க்டாப்பில் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துக்கோங்க. அண்ட் தென் நம்ம ஈவினிங் தட் இஸ் ஆஃப்டர்நூன் செஷனில் நம்மளோட கேஸ் ஸ்டடி பார்ட்டும் அண்ட் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிமைனிங் வி ஹவ் லாட் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ் டு சி. இதே மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு, மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள். ஸோ ஒரு இப்போ நான் ஸ்டேட்மெண்ட் முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு 5 minutes கொடுக்குறேன். ஸோ இந்த ஸ்டார்டிங் ஆஃப் த செஷன். ஸோ அப்போ வந்து நீங்கள் போனீங்க, ஜஸ்ட் நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பாருங்க. கிளியரா? ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாமே உங்களோட பிபிடிஸ்லேயே இருக்கும். யூ டோன்ட் வாண்ட் டு வரி அபவுட் இட். ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் கோ ஃபார் அ லஞ்ச் போயிட்டு ஒரு 1:30க்கு ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. கிளியராமா? தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.
The students will wait for other 2 minutes and then we'll start the session, okay? Because students la join பண்ணிட்டு we'll wait for other 2 to 3 minutes and then we'll start, okay? For other 2 minutes and then we'll start the session, okay? Okay, I think we are good to go now. So the M functions, பத்தி பார்த்துட்டு இருந்தோம் இல்லையா? So also how many students have joined? Okay, let them join. We'll continue with the session.
I think if else conditionல எல்லாமே complete பண்ணிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். 1 minute, let me check. So இந்த data type இருக்கு and then grades நம்ம add பண்ணிக்கலாம். That is multiple if else statements எப்படி add பண்றது, let's see. So அதுல ஒரு example நம்ம பார்த்தோம் ரைட்டா. So second example is this. Invisible இருக்கா? So next example for if else condition. So first என்ன கொடுத்துருக்காங்க, if and then அதோட grade should be greater than or equals to this value, then if. And else if the grade is greater than or equal to 80, then B. Else if grade is greater than or equal to 70, then C. So இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இதுக்குமே வந்து ஒவ்வொரு else if conditions கொடுத்தாங்க. டோட்டலி பார்த்தீங்கன்னா 3 else if condition இருக்கு, if statement இருக்கு, and then else statement இருக்கு. Okay. So let me open the Power Query. Okay, based upon the cost price. Okay. Just click on custom column. If cost of goods select பண்ணிக்கிறேன். Okay. If the cost of good it is going to be some value. So இதுல largest value. First நம்ம check பண்ணிக்கலாம் எது largest value அப்படின்ட்டு. So 5,000 வரைக்கும் இருக்கா? Okay. So let's do one thing. Custom column. Cost of goods. Click on OK. If and then insert. So cost of good வந்து if it is going to be more than let's say 4,000, then it's a grade product. Okay. Else if cost of goods greater than, or we can say it as greater than or equals to 4,000. This one is greater than or equals to 3,000. Then it is a B grade. Else if cost of goods greater than or equal to 2,000, then it's a C grade. Else if cost of goods insert greater than or equal to 1,000, then it's a D grade. Okay, D grade product. Finally, I'm giving a else statement. Else D grade. Clear? So இந்த மாதிரி ஒரு grades கொடுத்திருக்கேன். Let's click on OK. So இதுல பாத்தீங்கன்னா multiple if and else if conditions இருக்கு. Just click on OK. Scroll down பண்ணி பார்க்கலாம். இங்க பாருங்க D grade இருக்கு. Cost price எவ்வளவு இருக்குன்னா 1,706. And then let's check whether we have it. இதுல நம்ம check பண்ணி பார்க்கலாம். So என்னென்ன A grades இருக்கா? A grade select பண்ணிக்கலாம். Click பண்ணீங்க அப்படின்னா A grade எல்லாமே அதோட cost price என்ன இருக்கு? Cost of goods வந்து எல்லாமே above 5,000, right? 5,000, that is 4,000 equals to 4,000 இருக்கலாம் இல்ல greater than 4,000 இருக்கலாம். That is going to be an A grade. So next B grade.
இதோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் பண்ணீங்கன்னா ஈக்குவல் டு 1000 or greater than 3000. Okay, that is sorry, equals to 3000 or greater than 3000. So in the ranges இருந்தா அது என்னது B grade. So if it is going to be a C grade now, cost of goods வந்து it is equal to 2000 or if it is going to be greater than 2000. Next 1000, greater than 1000 or equal to 1000 rupees cost of goods. Okay. Next finally E grade. E grade choose பண்ணீங்க அப்படின்னா the cost of good is going to be so less than 1000. So அது எல்லாமே will consider as a equal. So இப்படிதான் multiple if else conditions இருக்கு. சரிங்களா? So now we'll select all. Okay, next we can move on to the Word document. Working with a different data types. Data types like work another example. Continuing with our if statement journey, let's explore how to work with the text values. For instance, to check if a product name contains a specific word and categorize it, you can use it. Use text dot contains. Example, so ஒரு நேம் எடுத்துக்கலாம். ஸோ வண்டர்ஃபுல்ன்றது ஓகேங்களா, வண்டர்ஃபுல்ன்ற அந்த வேர்டில் எனக்கு வந்து வண்டர் அப்படின்ற வேர்டு கண்டெயின் ஆயிருக்கா அப்படின்னு நான் செக் பண்ணணும். ஸோ செக் பண்ண என்ன பண்ணலாம், ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஸ்பெசிஃபிக் கீபோர்ட் யூஸ் பண்ணணும், டெக்ஸ்ட் டாட் கண்டெய்ன்ஸ் அண்ட் தென் அதுக்குள்ள நீங்கள் எந்த கேட்டகரி காலம் சூஸ் பண்ண போறீங்களோ அதை மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க, கம்மா அண்ட் தென் அதோட நேம். ஓகேங்களா, தென் அதில் என்ன அவுட்புட் உங்களுக்கு வியூ ஆகணுமோ அதை நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். Let's go on to the Power Query editor. ஸோ இப்போ என்னன்னா நான் ஃபர்னிச்சர் எடுத்துக்கிறேன், அந்த கேட்டகரி எடுத்துக்கலாம். கஸ்டம் காலம் போயிட்டு I'm just giving sorry, actually இதுல வந்து if கொடுத்துட்டு if the text dot contains ஓகேங்களா. ஸோ டெக்ஸ்ட் டாட் கண்டெய்ன்ஸ்ன்ற அந்த இது கொடுத்தாச்சு, கண்டெய்ன்ஸ் அண்ட் தென் நீங்கள் எதை செலக்ட் பண்ண போறீங்க, ஐம் கோயிங் டு சூஸ் தி கேட்டகரி. ஸோ போயிட்டு கேட்டகரி insert. We are going to check whether it is equals to so furniture அப்படின்றது இல்லையா, அதில் first 3 letters மட்டும் நான் செக் பண்ண போறேன் whether it is available or not. Okay, let me close this. So அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா then it's going to be a furniture products, else other products. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டேன். அதாவது டெக்ஸ்ட் டாட் கண்டெய்ன் கேட்டகரியில் இப்போ நம்மளுக்கு ஃபோர் அப்படின்றது நான் சர்ச் பண்ண போறேன். சர்ச் பண்ணோன்னா எனக்கு என்னன்னு காட்டணும், அதோட அவுட்புட் வந்து தென் த ஃபர்னிச்சர் ப்ராடக்ட் இஸ் அவைலபிள். மற்ற ப்ராடக்ட்ஸ் இல்லைன்னா அதர் ப்ராடக்ட்ஸும் வரும். லெட்ஸ் see what happened.
if dot text dot contains then widget else and problems. Okay, it is 2 or 3 products reference. Let me copy this. Okay, so now where example of the okay, that's the plan. Okay, so இது எடுத்துக்கிறேன் and same அந்த இதை copy paste பண்ணியாச்சு. So instead of category நம்ம என்ன column எடுத்திருக்கோம் அந்த column ஓட name எடுத்துக்கலாம். It's going to be a product name. Fill பண்ணியாச்சு and then அந்த full name நம்ம கொடுக்கணும். Example, I want to find எதுல வந்து horn அப்படின்றது find பண்ணோம். Then rounded, or I can say like it's a stacking chair. So என்ன இருக்கு அடுத்துனா expression error 1 arguments were passed to a function which expect between 2 and 3. Pattern argument is equals to list. Okay, let me do one thing. Let me create one Excel sheet better for understanding. I'm creating a table. Okay, let me try this. I'm going to upload a different file. It's visible letter. Just clicking on transform data. So let me change this here. Right click, or you can go to the home option. இங்கே select பண்ணிக்கலாம். Use the first row as a header. So first row header ஆயிடுச்சு. So நம்ம select பண்ணிக்கலாம். That is go to the add column.
custom column. Same if conditions apply பண்ணலாம். Let me do one thing. Okay, so text dot contain and the product name. So product name மட்டும் இங்க choose பண்ணிக்கலாம். Okay, insert, and then does it contains a widget. Click on okay now. Okay, so இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எது widgets contain பண்ணிருக்கோ, so it is showing widget. இது ஏன் வரலன்னா இது capital letterல இருக்கு, so it is not accepted. Okay, so இந்த மாதிரி நீங்க that is அந்த particular textல contain ஆயிருக்கா இல்லையா அப்படின்றத நம்ம ஈஸியா செக் பண்ணிக்கலாம். Clear? So now we can move on to the Word document. கொடுத்திருக்காங்க add column, ஒரு column add ஆயிருக்கு, and then source category. Source is a category and each if test dot containல so each and every row check பண்ணணும். Product name and widget. The combination of two text field match another field, then it is going to be a true. So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா example, இது வந்து இந்த furniture exampleக்கு கரெக்டா இருக்கும். எனக்கு வந்து starting letter வந்து நான் contact that is check பண்ணணும் whether it is available or not. So let's go the Power Query editor. Let me click on other fields. Okay, இப்போ இந்த category select பண்ணிக்கலாம் and click on custom column. Next if statementல இப்போ நான் I think it's a category, right? Category insert பண்றேன். The category is going to equals to so இதுல வந்து நீங்க ஒன்னு மென்ஷன் பண்ணணும். என்னன்னா you have to add text dot start of method. So அதுல வந்து இந்த category comma 3. Okay, so எனக்கு 3 values, first 3 values நான் find பண்ணணும். So the value என்னவா இருக்கும்னா it is going to for அப்படின்ற அந்த letter. So if it is first 3 letter for இருந்துச்சுன்னா then furniture else other. Okay, else other products. So click on okay. Okay, கொடுத்தீங்க இப்போ வருதா? So furniture products and check பண்ணலாம். Okay, furniture. And this is furniture. இப்போ ஆஃபீஸ் சப்ளைல போய் செக் பண்ணீங்கன்னா other products அப்படின்றது மென்ஷன் ஆயிருக்கும். ஓகே, ஸோ அதர் ப்ராடக்ட்ஸ் மென்ஷன் ஆயிருக்கும். ஸோ இந்த எரர் காலம்ஸ் ரிமூவ் பண்ணிடலாம். Okay, simple. Next, again, we can go to the Word document. So working with dates. So dates will be open. If example, the dates are another common data type. So you'll work with Power Query. You can use if statement to manipulate and categorize the date. For example, can check if a date falls within a specific range. So specific range la வந்து follow ஆகுதா dates அப்படின்றத நம்ம check பண்ணிக்கலாம். How we can check this?
Okay, so how we can check this? First வந்து ஒரு order date இருக்கு. ஓகேங்களா? If the order date is greater than or equal to the date. ஓகேங்களா? கொடுத்திருக்க date வந்து example ஒரு 2023 starting January 1st. Date is going to be 1st of January 2023. So அந்த dateல இருந்து start பண்ணி and end of 31st of December. So அது வரைக்கும் உள்ள dateல வந்து நீங்க என்னன்னு கொடுக்க போறீங்க? It is going to be 2023 orders அப்படின்னு கொடுக்க போறீங்க. Else it is going to be the other years. So அதை எப்படி கொடுக்கலாம்? Okay, let's give for the order date custom. If the order date, okay, if the order date is greater than or equals to slash date of, so இது வந்து slash dateன்றது it's like a token identifier மாதிரி ஓகேங்களா? அதுல வந்து நீங்க எக்ஸாக்டான இயர் கொடுக்கணும். எக்ஸாம்பிள் I'm giving 2014க்கு நான் செக் பண்ணேன். ஓகே, so 1 and then I'm adding the another order date and other order date is greater than, sorry, less than or equals to, right? Equal to the slash date of 2014 December 31st. Okay, wow. So what is going to be then? It is a 2014 orders. முடிந்து கொடுக்கணும். Else அப்படி இல்லை அப்படின்னா then it is going to be what? Else others. That's all. Very simple. So நம்ம click பண்ணலாம். Okay. Is there error? So check and 2014. Let's check what is the error. Other date. Two thousand 14ன்றது அந்த order dateல இருக்கு தானே? Let me check for 15. நம்ம shipping dateக்கு check பண்ணணும். Date. This is for shipping. Yeah, it is working. So but நம்ம இதில் ஒரு சின்ன எடிஷன் மட்டும் பண்ணணும். என்ன எடிஷன்னா 2015ன்றதை மென்ஷன் பண்ணணும். That's all. Yeah, 2015 orders வந்து January 1st date of 1st in the month, starting from that till எது வரைக்கும் நம்மளுக்கு இருக்கும். ஸோ till 31st of December வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த orders எல்லாமே will consider as a 2015 orders consider பண்றாங்க. Let's check in this place.
shipping date is 2015. So it is a 2015 product rate. And then so அடுத்து 2015. இப்போ அதர் இயர்ஸ்ல போய் செக் பண்ணீங்க அப்படின்னா அதர் இயர்ஸ் வந்து 2014ல இருக்கு. ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் நீங்க மல்டிபிள் இஃபில் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் இதுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ லெட்ஸ் ட்ரை தட். மல்டிபிள் இஃபில் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆட் பண்ணோம்னா எப்படி இருக்கும்? ஸோ இதுக்கு 2015 கொடுத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து எல்ஸ் if. Okay, let me copy this. Two 2016 எடுத்துக்கலாம். 2016. Then the order is for 2016 order. Okay, let's check. So 2015 and 16 orders நம்மளுக்கு வரும். Then multiple numbers நம்ம add பண்ணலாம். Let's say we can also add it for 2017 orders. Okay, it goes on like this. So இது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் I will give some 5 to ஒரு 5 to 10 minutes கொடுக்குறேன். ஸோ எல்லாருமே இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பாருங்க. ஓகே, சின்ன ஆக்டிவிட்டி தான், ஜஸ்ட் ஒரு 5 minutes மட்டும் எடுத்துக்கலாம். நீங்களா இதுல இருக்கக்கூடிய எதுனா ஒரு query எடுத்து நீங்க ரன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். Or you could categorize a date by day of the week using a date dot day of week. An example, என்னோட order date கொடுக்குறேன் or shipping date கொடுக்குறேன். I'm going to assign it as 0. 0 na then Sunday. 6 means then Saturday. So இப்படின்னு ஸ்பெசிஃபை பண்ணியாச்சு. And else means weekdays. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம். Let's go to the Power Query Editor. ஸோ ஏதோ ஒரு இது எடுத்துக்கோங்க. Let's take a shipping date. Okay. Custom column. If okay, if the date or the function name in a date dot day of week. Okay, date of day of week. So போயிட்டு one second students. Date dot day of week கொடுத்திருக்கோம். So இதுல வந்து you need to mention example. Let's consider இதுல shipping date கொடுக்குறேன். ship date. Then ship date ல வந்து I'm giving 0. So date dot day of week find பண்ணோம். For shipping date find பண்ணோம். If it is going to be 0, then என்னன்னு assign பண்றேன்னா this is a Sunday. Okay, else if statement and again I'm just copying this, paste it here, and let's say 6. So because Sunday வந்து 0 calculate ஆகும் and
Saturday வந்து it is going to be 6. Okay. So then Saturday else week days. Clear அம்மா? So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா weekdays shipping date it is on 2016 ல இருக்கு. சரிங்களா? So 2016னா உங்களுக்கு எக்ஸாக்டா அது வந்து என்ன டேல வருது? It is going to be on weekdays. So Sunday means shipping date check பண்ணோம்னா it is 18/10/2015. So it is going to be on Sunday. ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டேஸ் கேல்குலேஷன்ஸ் இது எல்லாமே நிறைய மேனிப்புலேஷன்ஸ் வந்து இஃப் எல்ஸ் கண்டிஷன் மூலயமா வி கேன் ஃபைண்ட் அவுட். இப்போ எல்லாருக்குமே புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இஃப் எல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்றது இந்த பவர் queryல அப்படின்ட்டு யூசிங் எம் லாங்குவேஜ். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் I think yes, if else statement, we are done with if else statements. So now I'm going to give you one task. ஓகேங்களா? என்ன டாஸ்க்னு சொல்றேன். என்ன டாஸ்க்னா let me share my PPT. Okay. So activity for this is for 5 minutes. Okay. 5 minutes எடுத்துக்கலாம். If else ஸோ நான் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறேன் அது ஃபைன் பண்ணுங்க. ஸோ பேட்டர்ன்ஸ் என்னன்னா நீங்க எல்ஸ் இஃப் எல்ஸ் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. மேபி நெஸ்டட் ஆர் வாட் எவர் நெஸ்டட்லேயே நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். ஸோ அந்த ட்ரெயின் இது ஆல்ரெடி நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம்ல ஒரு எக்ஸல் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க. எக்ஸல் ஃபைலில் சம் செட் ஆஃப் டீட்டெயில்ஸ் லைக் ஏஜ் எடுத்துக்கோங்க அண்ட் நேம் ஆஃப் த பர்சன். ஓகே. ஜஸ்ட் ஒரு 4 columns சாரி 4 rows இருக்க மாதிரி கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் ஒன்ஸ் கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நெக்ஸ்ட் டாஸ்க் வந்து தட் இஸ் ஒன்ஸ் ரெடி ஆனோன்னா கண்டிஷன்ஸ் ரெடி பண்ணணும். கண்டிஷன்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் இஃப் இட் இஸ் கோயிங் டு பி அடல்ட். ஓகேங்களா? இஃப் கண்டிஷன்ல அடல்ட் கொடுத்தீங்கன்னா rupees of 200 அப்படின்னு பிரிண்ட் ஆகணும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து இஃப் இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஃபார் அ சீனியர் சிட்டிசன் சீனியர் சிட்டிசன்னா half ticket. That is 100 rupees அப்படின்னு காட்டணும். If it is going to be for a kids அப்படின்னா free ticket. ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு விசிபிள்ல காட்டணும். ஸோ இந்த டாஸ்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. கிளியரா? ஸோ I'll give you 5 minutes of time. So now it is 2:10. ஓகேவா? ஸோ 2:15க்கு எல்லாருமே இந்த டாஸ்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. அண்ட் நானும் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி காட்டுறேன் ஒன்ஸ் இட் இஸ் டன். ஓகே.
Okay, ma. So complete பண்ணியாச்சா எல்லாரும் the activity? It is a very simple activity, right? I hope most of them have completed. Okay, let's continue. Okay. So in the activity zone, it is very easy, right? ஒரு Excel sheet create பண்ணிக்கோங்க. Let's say we'll make an Excel sheet. Excel sheet ready பண்ணலாம். அந்த Excel sheetல என்னென்ன details கொடுத்துருந்தேன். That is name and age. இது மட்டும் fill பண்ணணும். ஓகேங்களா? So name and ageல let's say I'm giving name is A and the age is 30 and B is 25 and then C it is going to be 3. D ஓட age வந்து 60. E ஓட age வந்து 66. F 70. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஷீட் ரெடி பண்ணியாச்சு. லெட்ஸ் மேக் ஸோ இதை நம்ம சேவ் பண்ணிக்கலாம். சேவ் அஸ். Let me save it on the desktop. Okay. So now let's move on to the Power BI. Let me upload the data. Silver book and train which, train age. Click on sheet and click on transform data. Okay, எனக்கு வந்து டேட்டாஸ் எல்லாமே இருக்கு. இப்போ custom column conditions எழுதலாம். If the condition is if the age field, okay, if the age field is greater than 65 or equals to 65, then half a decade. Else if going to be, less than or equal to 3, then free ticket. Else ticket rupees is 200. Okay, so the matter click on OK. So now you can see ticket rupees is 200 and 200. இங்க வந்து 3 ஏஜ் வந்து 3ன்றதுனால ஃப்ரீ டிக்கெட். 60 வந்து டெஃபினட்டா அவங்களும் பே பண்ணி தான் ஆகணும். And if it is above 65 or equals to 65, then the value அவங்க என்ன பண்ணுவோம், half a ticket pay பண்ணணும். Clear? So that's simple example. So now we can move on to the this PowerPoint table function. Okay. So table functions la enna irukku? Table functions in Power Query M language, essential for creating and manipulating the tables.
Using this table function, we can create a table, convert a table, perform the column operation, and perform the row operations. So table functions பார்க்கலாம். Creating a table using a M language. எப்படி create பண்ணலாம்? So table function in a Power Query language. A table function in Power Query M language essential for creating and manipulating the tables. This page provides a comprehensive list and description of table functions available in the M language. So first, let's just open the query editor. Okay, query editor open. I just step one வந்து you have to go to the new source and then blank query. Step 2 is click on advanced query editor option இருக்கு இதை select பண்ணணும். And then step 3 is how to create a table. So table, new table எப்படி create பண்ணிருக்காங்க. So let keyword use பண்ணணும் to give the variable name. ஆல்ரெடி உங்களுக்கு எதுனா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சுச்சுன்னா எக்ஸாம்பிள் பிஎஸ்சி ஆர் பிசிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓரளவு ஐடியா இருக்கும் ரைட். ஸோ அதர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் மட்டும் பண்ணிக்கோங்க. லெட்ன்றது இட்ஸ் அ கீவேர்ட் ஓகேங்களா. இந்த கீவேர்ட் எதுக்காங்கன்னா ஜஸ்ட் டு கிவ் த இனிஷியலைசேஷன், ஒரு வேரியபிள் இனிஷியலைசேஷன் கொடுக்கறது. வேரியபிள்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஏ அப்படின்ற ஒரு பாக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. அந்த பாக்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு உடன் பாக்ஸ் இருக்கு. அந்த உடன் பாக்ஸில் நீங்கள் ஏதோ ஒரு எலிமெண்ட்ஸ் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறீங்க. ஒரு பென்சில் பாக்ஸ் எடுத்துக்கலாம். பென்சில் பாக்ஸ்ல வந்து நீங்க பென்சில்ஸ், இரேசர் அண்ட் ஸ்கேல் இதெல்லாமே போட்டு ஒரு பாக்ஸ்ல வச்சிருப்பீங்க ரைட். ஸோ இதுதான் உங்களோட பாக்ஸ். இந்த பாக்ஸ் வந்து பாக்ஸ் இஸ் கோயிங் டு பி அவர் லெட். ஸோ லெட்ன்ற அந்த இதுல வந்து ஒரு வேரியபிள்ன்றது உங்களோட பாக்ஸ். அதுக்குள்ள இருக்க வேல்யூஸ் என்னது? பென்சில், பென், இரேசர் தான் அதோட வேல்யூஸ் ரைட். அதே மாதிரி தான் லெட் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். அதோட வேரியபிள் நேம் என்ன? டேபிள். ஸோ டேபிள்ல நம்ம என்ன கண்டெயின் பண்ணிப்போம்? டேபிள்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேபிள் டாட் ஃப்ரம் ரெக்கார்ட்ஸ். ஃப்ரம் ரெக்கார்ட்ஸ் அப்படின்னா டு கிரியேட் அ ரோஸ், ஒரு ரோ வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ண போறோம். ஓகே, அந்த ரோல வந்து பார்த்தீங்கன்னா we have ID and name. So ID and name la how many rows we are going to insert from the table? It is going to be 2 rows. 2 rows நம்ம insert பண்ண போறோம். And finally, the result table. Result table la தான் உங்களுக்கு என்ன contain பண்ணிருக்கோம். So we are adding the keys. Add key, table. That is in the table எல்லாமே நம்ம ஒண்ணா combine பண்றோம். So table comma and then ID comma if it is going to be true. Then inன்றது உங்களோட output பார்க்கறதுக்கு. Okay. So let's get into the output. போனீங்கன்னா home, so I'm creating a blank query. And then advanced editor. ஸோ இதில் தான் நம்ம ரைட் பண்ண போகிறோம். ஸோ நம்மளோட query என்ன? லெட் கீவேர்ட். ஸோ இதுக்கு ஒரு வேரியபிள் அசைன் பண்ணிக்கலாம். டேபிள் is equal to what is the table? So table dot and then from the records I'm going to add the records. ஓகேங்களா, அந்த ஆப்ஷன் காட்டுதா? ஸோ இதில் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டேபிள் ஆட் ஆயிருக்கு. இதுக்கு என்ன பண்ணிக்கலாம்? டேபிள் டாட் ஃப்ரம் ரெக்கார்ட்ஸ். ஓகே, இந்த ரெக்கார்ட்ஸ்ல யூ நீட் டு கிவ் தி வேல்யூஸ். ஓகே, ஸோ என்னென்ன வேல்யூஸ் நம்ம கொடுக்க போறோம்? எக்ஸாம்பிள் அந்த வேல்யூஸ் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கேர்லி பிரேசஸ்க்குள்ள நம்ம செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் கொடுத்துக்கோம். ஓகேங்களா, ஏன் வந்து நம்மளுக்கு அந்த தட் இஸ் கர்லி பிரேஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னா, ஓகே, கர்லி பிரேஸ்ல ஒரு 1 or 2 or more டேட்டாஸ் நம்ம கொடுக்கறதுனால we are giving a curly braces. ஒரு செட் ஆஃப் டேட்டா கொடுக்குறப்போ, செட் ஆஃப் டேட்டானா ஒரு ரோல எத்தனை காலம் தட் இஸ் செல் வேல்யூஸ் இருக்கோ அதை கவர் பண்றதுக்கு நம்ம ஸ்கொயர் பிராக்கெட் யூஸ் பண்ணணும்.
இப்போ மல்டிபிள் ரோஸ் இருக்கு, ஒரு 100 ரோஸ் இருக்குன்னா அதை நம்ம கம்பைன் பண்றதுக்கு we are using a curly brace. கிளியரா எல்லாருக்கும்? ஸோ இதில் போயிட்டு I'm giving id colon and id colonல என்ன வேல்யூ? Let's say id value is 1, not colon, இங்க வந்து 1 equals to 1 ன்னு கொடுக்குறேன். And then எதனா ஒரு ப்ராடக்ட் நேம் கொடுக்கலாம். Product name is equals to red meat அப்படின்னு கொடுக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் கமா, நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி ஐடி comma a product name is equals to Oppo, or we can give Samsung. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்தாச்சு. ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன், தட் இஸ் கர்லி பிரேஸை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு and then parenthesis க்ளோஸ் பண்ணிடுச்சு. ஓகே, we are done till this. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம், comma. Okay, we are giving comma here. After this, இதுல வந்து நம்ம ரிசல்ட் டேபிள் இது பண்ணணும். ஸோ ரிசல்ட் டேபிள் is equals to ரிசல்ட் டேபிள்ல என்ன ஃபெச் பண்ண போறோம். எக்ஸாம்பிள் டேபிள் டாட், இதுல ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு, அந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணும். ஸோ ஆட் கீ என்ற ஃபங்க்ஷன். ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள I'm going to give என்னென்ன கொடுக்கணும், டேபிள் column as a list is a primary as logical. ஸோ இங்கே வந்திருக்கு பாருங்க. ஸோ டேபிளோட நேம் என்ன, டேபிள், ஆமா, column as a list என்ன எடுக்க போறீங்க, I'm going to take it as a ஐடி, ஐடியா தான் நான் லிஸ்ட் எடுக்க போறேன். ஐடி, அதுக்கப்புறம் என்னன்னா whether it is going to be a logical கொடுக்கணும். ஸோ லாஜிக்ல I'm just giving as true. கிளியரா? ஸோ இதோட வந்து இந்த பார்ட் முடிஞ்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட் I'm going to give it as a in. எனக்கு அந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே பிரிண்ட் ஆகணும். in result table. ஓகே, எனக்கு ரிசல்ட் டேபிள் வந்து பிரிண்ட் ஆகும். ஸோ எல்லாருக்குமே இந்த கொரி புரிஞ்சிச்சு இல்லையா? ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு 5 minutes கொடுப்பேன். ஸோ ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் ஆல் த திங்ஸ், இதில் ரோஸ்லேயே ரெக்கார்ட்ஸ் டேபிள் கிரியேஷன் பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் இது இருக்கு. ஸோ எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஐ வில் ஆஸ்க் யூ டு டூ திஸ். ஸோ இப்போ போயிட்டு நீங்கள் கிளிக் ஆன் டன் கொடுங்க. ஐடி வாஸ் மிஸ்பெல்ட், லெட்ஸ் see. இங்க வந்து டபுள் கோட்ஸ் கொடுக்கணும். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம டேபிள் கிரியேஷன்ஸ் எப்படி பண்ணலாம், யூசிங் தி அட்வான்ஸ்ட் எடிட்டர் we can do it. clear? So next is next example போலாம். கொடுத்ததுக்கப்புறம் எனக்கு ஓப்பன் ஆயிடுச்சு, இட் இஸ் டன். ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் ஐ திங்க் இந்த இதில் முடிஞ்சிருச்சு, கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் டாஸ்க். ஓகே, இதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா we are going to converting the table using the M language. Okay, we're going to convert it. So advanced query editor. So table.transpose is a powered query M function that makes a column into the rows and rows into a column.
A function returns a table with a rows and column transposed. Description is a table dot transpose function turns a column into row and its column. And it offers the optional arguments to provide the column names of the transposed data. So how to convert a table using a M language? This will ensure that each column in your transpose table has the appropriate data type. So appropriate data type. To see this code in action, you can insert the following code in the advanced editor. Okay. Then we'll check with. எப்படி perform the column operation. Column operationல எப்படி work பண்றது அப்படின்னு பார்க்கலாம். Using a M language. Okay. So table functions in a Power Query M language. So table function, the Power Query M is essential for creating and manipulating the tables. And this page provides a comprehensive list and descriptions of table functions available in the M language. So first, let's just open the Power Query editor if your Power BI desktop appears as below. Okay, so the first step, blank query create pannom, an advanced editor, and how to create a new table. So the table creation already in Ethereum. Yeah, so let's skip that. How to convert a table using the M language. How to add a new column. So new column எப்படி add பண்ணலாம்னா இது நம்மளோட that is நம்ம add column custom column கொடுத்துருந்தோம் இல்லையா if else condition அதுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா இது நான் உங்களுக்கு view பண்ணேன் table dot add column is a power query M function that adds a new column to a table with a value calculated using a specified column gender function. The function returns a modified table with a new column added. To try this out, you can use the following Power Query code snippet. So just நம்ம columns மட்டும் add பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி reflect ஆகுதுன்னு. So இந்த example எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் மிஸ்டர். So இதுல வந்து table insert பண்ணிருக்காங்க. ஓகேங்களா? இந்த table இதுல வந்து so 1ன்றது it's going to be an integer. அதுதான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க. Product key is a column name. The data type is going to be integer 64 type. And product is text dot type. And third one is sales. Sales is integer 64 dot type. Simple expressions table dot add column source sales in that is inclined VAT each sales into 1.10. Next one அதோட that is நீங்க separate ஒரு column create பண்ணுவீங்களா அதோட that is column name is sales inclination VAT ன்னு வரும் அதோட calculations எப்படி இருக்கும் first type number and text and nothing. So let's see how we can do this. Let me click on advanced editor. Advanced editor கொடுத்தாச்சு. Next வந்து we'll see how we can work on this. So let keyword. இதுல வந்து first நம்ம இது create பண்ணணும். ரைட்டா source create பண்ணிக்கலாம். So let our source. ஓகேங்களா source create பண்ணிட்டோம் and then இதுக்கு ஒரு that is identifier name create பண்ணிக்கலாம். That is going to be a table.
So table so in a type of this one. So table it is going to be a type table. Type table என்ற ஒரு இதை கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த டைப் டேபிள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா so what is the table ஓட டீடைல் நம்ம மென்ஷன் பண்ணுவோம். Example, I need a product key. And the product key in a type level. So integer 64.type. Okay, then comma. Next in a value we know. Next one the product. Comma. Product. So either a type on the it is going to be a text type. Okay. So text dot type. And comma. So next value we know the sales. Okay, so sales integer of 64 dot type. Clear? Okay, fine. So next, after doing this, என்னென்ன values இருக்கணும் set of values கொடுக்கணும் ரைட்டா? Set of values curly brace, and inside the curly brace I'm going to give the value, right? So 1 comma and product order names நம்ம கொடுத்துக்கலாம். Example, let me give it as product A. And sales value, let's give 200. மாதிரி ஒரு 6 values கொடுத்துக்கிறேன். 4, 5, 6, and 7. I'm changing this to 400, 600, 900, 1000, 800. Okay. So the data எல்லாமே நம்ம data sets எல்லாமே கொடுத்துட்டோம். So next என்ன அப்படின்னா இதை க்ளோஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா so just okay. So the close பண்ணியாச்சு curly brace ஓட. Next வந்து I'm going to assign some variable name to add the columns. நான் different columns add பண்ண போறேன். அந்த add பண்ற columns எல்லாமே values வந்து எனக்கு different-ஆ ரிப்ளை ஆகும். Example, first வந்து simple expression. Okay. Simple expressionல என்னோட that is I'm going to add the table column. Table dot add column. Okay, and then I'm giving the source. Where is the source? So the source எடுத்துக்கிறேன். Source comma, and then இதுக்கு ஒரு name கொடுத்துக்கலாம். Name is equal to a sales inclination value. Okay வா? அதுக்கப்புறம் இது எனக்கு எப்படி ஒவ்வொரு ரோலையும் என்னென்ன வேல்யூஸ் கால்குலேட் ஆகணும்ன்றது இது காலமோட நேம். அண்ட் இங்க வந்து நான் ஜஸ்ட் வேல்யூஸ் கொடுப்பேன் எப்படி பிரிண்ட் ஆகணும். ஸோ இட் ஷுட் பி each sales into some value. So some values நான் ஆட் பண்றேன் 1.10. Okay. So next அதே மாதிரி இதெல்லாம் காப்பி பண்ணிக்கலாம். Include data type. Okay, include data type and the table dot add columns and the sales இது கொடுத்துட்டீங்களா அதுல போயிட்டு type நீங்க வந்து நம்பர்னு கொடுத்துக்கலாம். Okay,
type is equals to number and give comma. சிலருக்கு புரியுது இல்லைம்மா, நான் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன், ஒவ்வொரு லைனுமே உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். அண்ட் இதுல வந்து செகண்ட் தேர்ட் வேல்யூ அசைன் பண்றோம் டு ஆட் அ காலம். ஸோ அதோட நேம் வந்து பாத்தீங்கன்னா incompatible data type. Incompatible data type means let's consider இதோட டைப் வந்து நம்ம the value is going to be the similar thing, but type 1.10 extension, and then reference row. அதெல்லாம் நம்மளுக்கு reference row இருக்கு. Reference rowல I'm going to include all the each. Clear-ஆ? And அதோட அவுட்புட் எப்படி செக் பண்ணணும் இன்ல, அண்ட் என்ன அவுட்புட் அது ரெஃபரன்ஸ் ரோ. Clear? Now you can click on OK, done. Token is expected. Where it is missing, let's see. Table type, table, product key, and integer dot type. Okay, I need to assign this. Equalize பண்ணணும். Values. We can check. B and C, D and E, F and G. Okay. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ நம்மளோட ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது. ஸோ இட் இஸ் ரெக்கார்ட். ஸோ சேல்ஸோட வேல்யூஸ் வந்து நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது. சேல்ஸ் இன் வேட்ல யூ கேன் சி இட் இஸ் ரெக்கார்டட். ஸோ ரெக்கார்டில் செக் பண்ணீங்க அப்படின்னா யூ கேன் சி த ப்ராடக்ட் ஏவோடது என்ன வேல்யூ அப்படின்றது நம்ம டிஸ்பிளே ஆகுது. அண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இதுக்குமே நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஓகேங்களா? So this is one example for this. Add a column. Column எப்படி add பண்றதுன்னு பார்த்து. Okay, clear எல்லாருக்குமே? So next we can move on to the next example. How to combine the columns. Columns எப்படி that is advanced editor மூலமா எப்படி combine பண்றது. So previous பண்ணணும் அப்படின்னா பவர் queryல பண்ணணும் எப்படி பண்ணுவோம்? We can easily do it using a அங்கே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், கம்பைன் காலம்ன்ற ஆப்ஷன் இருக்கும். அதுலேயே நம்ம கம்பைன் பண்ணிப்போம், ரைட்டா? ஸோ கம்பைன் த last and the first name into a new column. Last name and the first name into a new column. New column la add பண்ணணும். So we can do that. Let's see. So table dot இதுக்குன்னு ஒரு function இருக்கு, that is called as a combine columns. And then table dot from records. From records வந்து first name is Bob and the last name is Smith. ஓகேங்களா? இதுல என்னன்னா ரெண்டு நியூ காலம்ஸ் இருக்கு, ஃபர்ஸ்ட் நேம் அண்ட் தி லாஸ்ட் நேம், ரெண்டு நியூ காலம்ஸ் இருக்கு.
எனக்கு எப்படி பிரிண்ட் ஆகும்னா அவுட்புட்ல லாஸ்ட் நேம் ஃபர்ஸ்ட் நேம் வந்து செகண்டும் பிரிண்ட் ஆகணும். யூசிங் அ கம்பைனர் யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணுறோம். கம்பைனர் டாட் கம்பைன் த டெக்ஸ்ட் பை டீலிமிட்டட். ஸோ எப்படி கனெக்ட் பண்ணணும்? யூசிங் அ டீலிமிட்டட் கமா அண்ட் த கோட் ஸ்டைல் இஸ் none. ஸோ ஃபைனலி ஃபுல் நேம்னா அதுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். clear? So let's do this. ஓகேங்களா? Sorry, not in the custom column. Just go to the home, create a new query, blank query. ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் that is home, advanced editor. First remove பண்ணிடலாம். இதில் போயிட்டு we need to create a the combined thing. So table dot we are going to combine this, right? So combine பண்ணணும்னா என்ன இது table dot combine columns. Table dot combine columns. Okay, and then இதில் வந்து open braces கொடுத்துட்டு and table dot, so table dot from records, from recordsல ஸோ நீங்கள் என்ன டேட்டாஸ் வந்து ஆட் பண்ண போறீங்க காலம் வேல்யூஸில். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஐம் கோயிங் டு ஆட் த ஃபர்ஸ்ட் நேம் colon let's say dog, comma last name is equals to Smith. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல்ஸ் டு தான் வரும் colon Smith. Okay, so first name this one square bracketsல கொடுத்துக்கலாம். First name and the last name mention பண்ணியாச்சு. So next after this give comma. So எனக்கு எப்படி வந்து print ஆகணும்? First that is last name first print ஆகணும், அதுக்கப்புறம் தான் first name print ஆகணும். So I'm giving the last name comma first name. Combine the text by delimiter. So இது கொடுத்துக்கலாம். So delimiter என்ன? I will give the comma as my delimiter. And then I'm just giving as இது வந்து நீங்க double quotesல கொடுத்துக்கலாம் instead of single quotes. And next வந்து we need to add a code style is none. Code style வந்து எனக்கு none specify பண்ணிக்கிறேன். So code style none. Okay, and then comma. So இது எனக்கு எப்படி இதோட டேட்டா வந்து ஃபர்ஸ்ட் நேமும் லாஸ்ட் நேம் எப்படி ஏன்னோ மாற்றி மாற்றி பிரிண்ட் பண்ணுறது, எப்படி பிரிண்ட் பண்ணுறதுன்னா எனக்கு ஃபுல் நேமில் சேவ் ஆகணும். ஸோ ஃபுல் நேம். ஸோ இதில் தான் எனக்கு தட் இஸ் அவுட்புட் டிஸ்பிளே ஆகும். Let me give it in the double quotes. ஸோ அப்போ தான் வந்து இந்த வேல்யூஸை கன்சிடர் பண்ணிக்கும். நேம் ஓகேவா? ஸோ கிளியர். லெட்ஸ் செக். கிளிக் ஆன் டன். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்களா லாஸ்ட் நேம் வந்து ஸ்பித்ன்றது எனக்கு ஃபர்ஸ்ட்ல டிஸ்பிளேயா இருக்கு. அண்ட் தென் ஃபர்ஸ்ட் நேம் வந்து லெட் மீ கிளிக் ஆன் அட்வான்ஸ். ஏன்னா லாஸ்ட் நேம் ஃபர்ஸ்ட் தட் இஸ் ஸ்மித்ன்றது பிரிண்ட் ஆயிருக்கு, அண்ட் தென் ஃபர்ஸ்ட் நேம் பிரிண்ட் ஆயிருக்கு. அண்ட் அதோட நேம் என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஃபுல் நேம் தான் அதோட டிஸ்பிளேல வந்திருக்கு. கிளியரா? கிளியரா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்?
ஸோ இதான் அதோட எக்ஸாம்பிள். ஸோ இப்போ என்னன்னா உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஆக்டிவிட்டி கொடுக்குறேன் இன் பிட்வீன். என்ன ஆக்டிவிட்டினா லெட்ஸ் கோ வித் தி பிபிடி. ஓகே, சின்ன ஆக்டிவிட்டினா இட் இஸ் ஜஸ்ட் ஃபார் 5 minutes. ஓகே, 5 minutes activity. இதுல வந்து you need to create a column or records. ஓகேங்களா, காலமா இருக்கலாம் இல்ல or records. ஓகேங்களா, records create பண்ணுங்க with a column name called let's say column name வந்து I'm going to give it as student ID. Okay, student ID and then phone number and section. ஓகேங்களா, ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு டிஸ்பிளேல வரும். You need to create a column. So just think on it. I can give you 5 minutes of time for this activity. Okay. So now 2:52, 2:53. So we can take 5 minutes of time and then I will reveal the answer. Okay. Just do it. Series கொஞ்சம் complete பண்ணுங்கம்மா. Because உங்களோட use case வரப்போ it will be more useful for you. Okay.
Okay, ready-ஆ students? Complete பண்ணிட்டீங்களா? So create a column or a records. So let's see. Column records எப்படி வந்து create பண்றது? It is a very simple thing, I think. Close this. Okay. So இதான் நம்மளோட simple records. So நம்மளுக்கு நான் உங்களுக்கு கொடுத்த exerciseல வந்து என்னன்னா student ID, phone number and sections create பண்ணணும். Student ID. So let me change this to student ID. Or let me give it as very simple SID. Okay, and இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா SID 2. And then comma, copy this. Three. And product name, where என்ன add பண்ணிட்டு சொல்லணும்? Student phone number, right? So phone number. Let me give it as 6, 7, 8, 9. Okay. So this is the phone number. Let me copy this. ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்டூடெண்ட் ஐடி அண்ட் ஃபோன் நம்பர் இதெல்லாமே கிரியேட் பண்ணிட்டோம். அண்ட் இங்கே மட்டும் நம்ம என்னென்னு சேஞ்ச் பண்ணோம்னா SID சேஞ்ச் பண்ணிட்டு கிளிக் ஆன் டன். What happened? It is red. Okay, so இங்கே command remove பண்ணிடலாம். Now we can click on done. So now our table is visible. ஆமா, இன்னொரு column add பண்ண சொன்னாங்க. What is that? Section. Okay, so let me add the section also. Section is equals to, let me give it as a CSC A. C, B. Okay. So in the மாதிரி different data sections கொடுத்தாச்சு. So once you give this, இங்க பார்த்தீங்கன்னா sections உங்களுக்கு வேணும். ஓகேங்களா? எத்தனை பேருக்கு இந்த அவுட்புட் வந்துருச்சா? I hope எல்லாருக்கும் இந்த அவுட்புட் வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Okay, next we can process with the next examples. Okay. So now let me share my screen to the PPT. So next வந்து sorry, இன்னும் நம்ம இந்த Word document complete பண்ணல. So perform the column operations. So இது வந்து combine columns அப்படின்னு பார்த்துட்டோம், ரைட்டா? Next we will see how to duplicate the columns. Columns எப்படி duplicate பண்ணுறது? So இந்த எக்ஸாம்பிள்ல பாருங்க, டேபிள் இருக்கு. So before getting to this, இதோட description கொடுத்துருக்காங்க. That is table dot duplicate column is a Power Query M function that duplicates a specified column in a table, copying the values and type from the original column. The function returns a new table with a duplicated column. So table dot duplicate column. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா table dot from records A வந்து 1, B வந்து 2, and A வந்து 3, and B வந்து 4 இருக்கு. இதுல வந்து A மட்டும் நான் காப்பி பண்ண போறேன். ஓகேங்களா? காப்பி column is A. Means உங்களோட அவுட்புட் என்ன வரும்? That is column
better, I can show it in here. ஸோ உங்களுக்கு வந்து அவுட்புட் எப்படி வரும்னா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ உங்களுக்கு வந்து இப்போதைக்கு இருக்கிறது ஏ இருக்கு, ஏ காலம் இருக்கு, பி காலம் இருக்கு, ரைட்? ஸோ நீங்க ஏ வந்து காப்பீட் காலம்ஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா வில் பி கெட்டிங்னா ஏ காலம் அகைன். ஸோ 1 2 கொடுத்துருந்தீங்கன்னா அகைன் ஏ காலம் ரிப்பீட் ஆகி 1 2 இதில் ஏதோ some numbers இருக்கு. Clear? So now we can go to the Power Query editor. One select பண்ணிக்கிறேன். Okay, new blank query, advanced editor. So என்னன்னு கொடுக்கணும்னா first table dot duplicate columns. Okay, table dot duplicate column. இதுல வந்து இது வந்து நம்மளோட ஃபங்க்ஷன், ரைட்டா? இதுல நம்ம டேபிள் கிரியேட் பண்ணணும். டேபிள் டாட் ஃப்ரம் ரெக்கார்ட்ஸ் ஓகேங்களா அப்படின்னு கொடுத்தாச்சு. ஸோ inside this curly brace and square bracket. Square bracketல a is equals to 1 and b is equals to 9, and then comma a is equals to 6, b is equals to 10, and then a is equals to 15, comma b is equals to 4. இந்த மாதிரி ஒரு வேல்யூஸ் கொடுத்துக்கோங்க. And then I'm giving 60, comma b is equals to 1. இந்த மாதிரி ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாமே கிரியேட் பண்ணியாச்சு. ரெக்கார்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் that is after this one you need to give comma கொடுத்துட்டு டபுள் கோட்ஸ்ல a, that is a column நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன். And you can mention copied columns. Copied column. அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுங்க. தட்ஸ் வெரி சிம்பிள். ஸோ இப்போ எல்லாருக்குமே புரிஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ வந்து 1 6 15 and 16 இருக்க காலம் வந்து திருப்பி நம்மளுக்கு ரிப்பீட் ஆகும். லெட்ஸ் see. நீங்க பாத்தீங்களா இந்த ஏ காலம் மட்டும் எனக்கு காப்பீட் காலம் சொல்லிட்டு எனக்கு திருப்பி இதா இருக்கு. இப்போ எக்ஸாம்பிள் I'm changing this to and the column name number new update of a B column. So இதனோட டேபிள் நேம். ஸோ இப்போ நான் இங்க பி வந்து ரிப்பீட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றேன். பி காலம் வந்து காப்பி பண்ணணும். ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் தட். யூ கேன் சி நியூ அப்டேட்டட் காலம். ஸோ பியில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் எல்லாமே எனக்கு பிரிண்ட் ஆகும். அப்போ லைக் வேற எதுனா நம்ம காலம்ஸ் ஆட் பண்ண முடியாதுன்னா யூ கேன் ஆட் a number of columns. ஓகேங்களா? ஸோ எக்ஸாம்பிள் சி வேல்யூ என்ன சொல்றேன்னா எனக்கு டி வேல்யூ மட்டும் ரிப்பீட் ஆகணும்னு கொடுப்பேன். Done. Can see the C column has been repeated. இதுல மாதிரி n numbers of columns வந்து நம்ம ரிப்பீட் பண்ணிக்கலாம். Next is how to remove the column or columns. Columns எப்படி remove பண்றது? So let's see the query.
Okay. So remove the column is very simple. And the method function name என்னன்னா remove columns இருக்கு. So table dot from records and அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா customer ID 1 and the name Bob and phone number. So இதுல வந்து எது delete பண்ண போறீங்களோ அதை கம்மா கொடுத்துட்டு அதோட டீடைல்ஸ் நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும். Okay, very simple. Let's see this. Let me create a new query. Click on advanced editor. Okay, select a table. Remove column. Name கொடுத்தாச்சு. So next, remove columns. And then இங்க வந்து நம்ம there is table create பண்ணணும். So table dot from records. Okay. So from records ன்னு கொடுத்தாச்சு and அதுல வந்து we're going to give a set of values. Curly brace and off. So in the off ல வந்து I'm giving some value. Let's say customer ID is equals to 1250 and comma the phone number is equals to 123456789 அப்படின்றது and then comma I'm adding some details like name of the person, I'm giving Stephen. Okay, and after this give comma. So in the particular column remove பண்ண போறீங்களோ customer ID இல்ல phone இல்ல name. So example, I'm going to delete the name. Name என்றது delete பண்றோம். Just click on done. So பார்த்தீங்கன்னா நேம் மட்டும் நம்மளுக்கு delete ஆயிடுச்சு. Customer ID column and phone number column நம்மளுக்கு available இருக்கு. Clear? So next is for example ஒரு column வந்து அதுல இல்லவே இல்லை but you are trying to remove it. So இப்போ என்ன நடக்கும்? For example, so you'll be getting an error, right? Let's say advanced editorல நான் நேம்க்கு பதிலா I'm giving it as address. Address ன்னு specify பண்றேன். So address என்ற ஒரு column இங்க இல்ல, right? Then what will be the output? So output வந்து an error occurred in the query, exception error, the column address of the table was not found. Okay, so next we can create one more query, blank query. So next task வந்து how to remove the first n columns. First n columns எப்படி remove பண்ணலாம்? Is a Power Query M function that removes a specified number or a condition matching rows from the beginning of the table. The function returns a new table with a rows removed according to the count or the conditional parameter. See, so in the example பாருங்க இதுல வந்து நம்ம ரிமூவ் காலம் பார்த்தோம். எப்படி ரிமூவ் பண்றது ஜென்ரலா நம்ம நம்பர் பார்த்தோம். பட் எனக்கு இந்த பர்டிகுலர் காலம் தான் எனக்கு ரிமூவ் ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் என் காலம் வந்து எனக்கு ரிமூவ் ஆகும்னா எப்படி ரிமூவ் பண்ண வைக்கலாம்? எப்படி ரிமூவ் பண்ணலாம்னா எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து ரிமூவ் ஃபர்ஸ்ட் என் கொடுத்தாச்சு அண்ட் கஸ்டமர் ஐடி வந்து if it is going to be the position 1 sorry the number 1 அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் வந்து நமக்கு delete ஆயிடும். So எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்? Let's go to the Power Query editor. Click on advanced editor. Okay, so அதில் போயிட்டு table remove first n is my function. So இதுல வந்து நம்ம records create பண்ணணும், right?
So table dot from records அப்படின்னு கிரியேட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு மெத்தட் தான். இந்த மெத்தட்குள்ள I'm going to include a set of values, set of array values. Let me give customer. So நீங்க என்ன டேட்டாஸ் வேணா இங்க கொடுத்துக்கலாம். Customer ID is equals to 1 and then name Java and the age is equals to 90, comma customer ID 2 and customer ID 3. And okay. ஸோ இந்த மாதிரி நான் வேல்யூஸ் கொடுத்துட்டேன். இப்போ வந்து 60 and இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 70 இந்த மாதிரி ரேஞ்சஸ் கொடுத்தாச்சு. பட் எனக்கு வந்து எத்தனை ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் வந்து எனக்கு டெலீட் ஆகணும். ஸோ ஐம் கிவிங் எஸ் கம்மா 1 சரிங்களா. ஸோ கம்மா 1 நம்ம கொடுத்தாச்சு. ஸோ நவ் வி கேன் எக்ஸிக்யூட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கஸ்டமர் ஐடி 1ன்றது மட்டும் டெலீட் ஆகி click on done. Now you can see the value. So first column மட்டும் first row மட்டும் நம்மளுக்கு delete ஆயிடும். ஓகேங்களா. So இப்படிதான் வந்து that is remove the first m columns நம்ம remove பண்ணணும். And then எனக்கு first 2 rows வந்து delete ஆகணும். So எத்தனை rows கொடுத்தோம். இப்போ வந்து எனக்கு first 2 rows delete ஆகணும்னா எப்படி delete பண்ணுறது. So very simple, same code. எனக்கு கிருஷ்ணா மட்டும் டிஸ்பிளேல வரணும்னா அட்வான்ஸ்ட் எடிட்டர் போயிட்டு ஃபர்ஸ்ட் 2 கொடுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் 2 மீன்ஸ் 1 and 2 will get removed. So only 3 will be visible. So example, copy this. $15.25 அப்படின்னு கொடுக்குறேன்னா ஸோ இப்போ நான் இங்கே 3ன்னு கொடுக்குறேன். ஸோ 3ன்னு கொடுத்தோன்னா எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் 3 எல்லாமே டெலிட் ஆகிடும். ஸோ அந்த ரிமைனிங் வேல்யூஸ் டிஸ்பிளே ஆகும். தட் இஸ் பாரதி மட்டும் டிஸ்பிளே ஆகும். கிளியரா. ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளிக் ஆன் அட்வான்ஸ்ட் எடிட்டர். நெக்ஸ்ட் என்ன கண்டிஷன்ஸ் கொடுக்கும். இப்போ எக்ஸாம்பிள் கஸ்டமர் ஐடி வந்து இட் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 2 இருக்கு அப்படின்னா அது எல்லாமே எனக்கு டெலீட் ஆகணும். ஸோ அது எப்படி பண்ணலாம். லெட்ஸ் see. ஸோ சேம் திங் பட் இங்கே மட்டும் நம்ம ஈச்ன்ற கீவேர்ட் கொடுத்துட்டு அண்ட் கஸ்டமர் ஐடியோட ஸ்டேட்டஸ் கொடுக்கும். ஓகே, லெட்ஸ் டூ தட். ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம பவர் குவரியில் பார்க்கலாம். வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃப்ரம் த ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கு. இதில் போயிட்டு ஐம் ஜஸ்ட் சேஞ்சிங் த ஈச் கஸ்டமர் that is customer ID is going to be greater than or equal to 2. அப்படிங்களா. அது எல்லாமே எனக்கு ரிமூவ் ஆகணும் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணிடுச்சு. Now we will see what happens. Sorry, I'm not getting it. So equal to 1 and now if you click on done, so உங்களுக்கு less than or equal to 2 இருக்கிறது எல்லாமே ரிமூவ் ஆயிடும். மற்ற எல்லாமே உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். கிளியராமா. ஸோ இப்படிதான் வந்து கண்டிஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம டெலீட் பண்ணணும், ரிமூவ் பண்ணலாம் காலம்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட்
how to remove the last 10 columns. இப்போ last columns எப்படி remove பண்றது அப்படின்னா அதுக்கு last n கொடுக்கணும். Same thing தான். So let's see how we can do this. Okay, இதே இது எடுத்துக்கலாம் இந்த எக்ஸாம்பிள்ல. I'm just giving remove first இருக்கு இல்லையா அதுக்கு பதிலா you can change this to remove last n from the records and இங்க வந்து I'm giving up 1 அப்படின்னா எனக்கு லாஸ்ட் காலம் 4 வந்து நமக்கு delete ஆகும். 4 column வந்து delete ஆயிடுச்சு. If suppose எனக்கு 2 columns delete பண்ணோம் அப்படின்னா last 2 columns means 3 and 4 will get deleted. Clear? So next, scroll down. இதுலயும் வந்து நீங்க கண்டிஷன்ஸ் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் for the last column என்ன நீங்க எப்படி இது ரிமூவ் தி ஃபர்ஸ்ட் காலம் தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் n காலம்ஸ் பண்ணீங்களா அதே மாதிரி இதுலயும் you can give the each value, so each keyword, and then you can give customer ID customer constructor. Customer ID வந்து C the small letter, so I can remove this. So, click on that. Open the display. Clear, Amma? I think it is not deleted anything. Let me check once. There will not just two. ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரே ஒரு வேல்யூ மட்டும் இருக்கும். ஸோ லாஸ்ட் ஈக்குவல் டு 2லேருந்து 3 and 4 or 5 நீங்கள் ஒரு 1000 or எவ்வளோ வேல்யூஸ் நீங்கள் கொடுக்குறீங்களோ அது எல்லாமே உங்களுக்கு ரிமூவ் ஆகிடும். ஒன்லி ஒன் பர்டிகுலர் காலம் தான் விசிபிள் ஆகும். கிளியரா? ஸோ இதுதான் காலம் ஆப்ரேஷனோடது. ஸோ நெக்ஸ்ட் row operations. So how to insert the rows? Rows எப்படி insert பண்ணணும்? நம்ம வந்து ரெக்கார்ட் மாதிரி போட்டுருவோம் ரைட்டா. ரெக்கார்ட் மாதிரினா ஒரு காலமா எனக்கு வந்து இன்சர்ட் ஆகும். பட் இட் இஸ் கோயிங் டு பி அ ரோவா இன்சர்ட் பண்ணலாம்னா is a Power Query M function that returns a table with a list of rows inserted to the table at a given position. பொசிஷன்ல நம்ம இன்சர்ட் பண்ண போறோம். ஓகேங்களா? பொசிஷன் வேல்யூனா 0 ஸ்டார்ட் ஆகும். நம்மளோட பொசிஷன் 0 1 2 3 இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ இங்க பாருங்க இந்த எக்ஸாம்பிள் வியூ ஆகுது அவங்க ஸ்க்ரீன்ல. ஓகே, ஸோ டேபிள் டாட் இன்சர்ட் ரோஸ், டேபிள் டாட் ஃப்ரம் ரெக்கார்ட்ஸ் அண்ட் கஸ்டமர் ஐடி இதெல்லாமே கொடுத்தாச்சு. அண்ட் நான் 1ன்னு கொடுத்துருக்கேன். அந்த பொசிஷன் வந்து 0 and 1. 0 and 1 மீன்ஸ் 1ன்ற அந்த ஸ்பேசஸ்ல கஸ்டமர் ஐடி 3 நேம் இதெல்லாமே எனக்கு பிரிண்ட் ஆகும். கிளியரா? ஸோ நான் so insert rows. From the records and then customer ID இதெல்லாமே ஸ்பெசிஃபை பண்ணியாச்சு. அண்ட் நான் இங்க என்ன வேல்யூ கொடுக்க போறேன்னா I'm going to give. ஸோ என்னோட ஃபர்ஸ்ட் போர்ஷன்ல பிளேஸ் ஆகணும். இன்சர்ட் ரோஸ்னா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ரெக்கார்ட்ஸ்ன்றது வேற, இன்சர்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் இன்சர்ட் ரோஸ்ன்றது நம்ம பொசிஷன் வேல்யூல தான் இன்சர்ட் ஆகும். ஓகே, ஸோ நான் 1ன்னு கொடுத்துருக்கேன். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து
I will be giving one value. So in the value number insert பண்ண போறோமோ அது comma கொடுத்துட்டு and then you can include it. So let me include without copy பண்ணிக்கிறேன். இதுல 6 15. ஓகேங்களா, ஏஜஸ் 15 கொடுத்தாச்சு. ஸோ கிளிக் ஆன் டன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் போர்ஷன் கொடுத்ததுனால எனக்கு வந்து 0க்கு அப்புறம் 1ல் எனக்கு முத்துன்ற அந்த நேம் வந்து பிரிண்ட் ஆயிருக்கு. ஓகேங்களா, ஸோ நவ் கிளிக் ஆன் திஸ். யூ கேன் ஆட் செகண்ட் போர்ஷன் கொடுக்கும். செகண்ட் போர்ஷனா என்ன ஆகும்? 0, 1 and 2. 2 மீன்ஸ் 3 கஸ்டமர் ஐடிக்கு முன்னாடி எனக்கு 6ன்றது டிஸ்பிளே ஆகுது. ஓகே, ஸோ கிளிக் ஆன் ஓகே. ஸோ நவ் யூ கேன் சி. ஸோ 3ன்ற அந்த நம்பருக்கு முன்னாடி கஸ்டமர் ஐடிக்கு முன்னாடி எனக்கு 6ன்ற அந்த கஸ்டமர் ஐடி வந்து பிரிண்ட் ஆகும். கிளியரா? So that's all about this row. That is column operations பார்த்தாச்சு. So next we have row operations பார்க்கலாம். Okay, so row operationsல என்னென்ன இருக்கு? So எப்படி row insert பண்றதுன்னு we already know, right? எப்படி insert பண்றதுன்னு தெரியும். So we'll just skip it. Okay, next insert 2 rows in a table at position 1. So previous example ஒரே ஒரு பொசிஷன், அதாவது ஒரு பொசிஷன்ல ஒரே ஒரு டேபிள் மட்டும் தான் இன்சர்ட் பண்ணும். பட் இப்போ என்ன அப்படின்னா ஒரு பொசிஷன்ல எனக்கு 2 டேட்டாஸ் வந்து பிளேஸ் ஆகும், இல்லை நெக்ஸ்ட் பிளேஸ் ஆகும். ஸோ அது எப்படி பண்ணலாம்? லெட்ஸ் சி. Insert rows and then from the records. ஸோ ரெக்கார்ட்ஸ்ல ஆல்ரெடி நான் ஒரே ஒரு ரெக்கார்ட் மட்டும் தான் வச்சுக்க போறேன். மற்ற எல்லா ரெக்கார்ட்ஸுமே ரிமூவ் பண்ணிடுவேன். ஓகே, ஸோ இப்போ எனக்கு என்னன்னா என்னோட செகண்ட் ஓகே என்னோட ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன்ல, ஸோ 0க்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன்ல I'm going to add one more value. So that is custom ID this and paste it here. நீங்களா ஏஜ் வந்து நான் 52 அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த ரெண்டு எதுவுமே ரூமே எனக்கு இன்சர்ட் ஆகணும். கிளிக் ஆன் டன். ஸோ எனக்கு என்ன இருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் ரோ மட்டும் தான் நம்ம கொடுத்தோம். அதுக்கப்புறமா பொசிஷன் பேஸ்ட் பண்ணி தான் ஆர் இன்சர்ட்டிங் த ரோஸ், ரைட்? ஸோ இது எல்லாமே எனக்கு இன்சர்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ கிளிக் ஆன் அட்வான்ஸ்ட் எடிட்டர் அண்ட் ஹியர் யூ கேன் கிவ் ஸோ 2 கொடுத்து பார்க்கலாம். ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ்? ஸோ இங்கே வந்து எரர் வருது. வை? பிகாஸ் செகண்ட் போர்ஷனில் பிளேஸ் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் ஃபர்ஸ்ட் போர்ஷன் நம்மளுக்கு எம்டியாக இருக்கும். ஸோ அதில் தான் நம்ம பிளேஸ் பண்ணணும். தட்ஸ் வை இட் இஸ் த்ரோயிங் அன் எரர். ஓகே, ஸோ போர்ஷன் எப்பவுமே கொடுக்குறப்ப பார்த்து கொடுக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இதை காப்பி பண்ணிடுறேன், இன்னொரு செட் ஆஃப் டேட்டா கொடுக்குறேன். இங்கே 2 இருக்கு, இங்கே ஒரு நேம் கொடுத்துக்கிறேன். Age, let's say 26 age. ஓகேங்களா, ஸோ 26ன்ற ஏஜ் வருது. இப்போ வந்து எனக்கு எரர் வராது. வை? பிகாஸ்
0 and 1 and second portion இதை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். So now we can see the output. Clear, students? So next, so how to remove the rows or a rows from the table. So இது already பார்த்துட்டு நினைக்கிறேன். ஸோ எப்படி வந்து ரோஸ் வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்றது, காலம்ஸ் ரிமூவ் பார்த்தோம்ல, ரிமூவ் காலம்ஸ் பார்த்தோம். அதே மாதிரி ரோஸ் எப்படி ரிமூவ் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா 0 போர்ஷன் கொடுத்தோன்னா ஜீரோஸ் ரிமூவ் ஆயிடுச்சு. ஸோ லெட் மீ கோ டு த பவர் query எடிட்டர். ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம query பண்ணியிருக்கோம் ரிமூவ் காலம்ஸ். ஓகே, இதில் போயிட்டு I'm changing this to columns, sorry rows. சரிங்களா? ஸோ ரிமூவ் ரோஸ்ன்னு கொடுத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் ரெக்கார்ட்ஸ், மல்டிபிள் ரெக்கார்ட்ஸ் நம்ம மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். இல்ல மல்டிபிள் காலம்ஸ் தான் இருக்கு, ரோஸ் இல்ல. So I'm just copying this and adding the multiple data. ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி நான் ஒரு செட் ஆஃப் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துட்டேன். அட்ரஸ் எனக்கு ரிமூவ் பண்ண வேண்டாம். ஓகேங்களா? ஸோ எனக்கு என்ன பர்டிகுலராக ரிமூவ் ஆகணும் அப்படின்னா, எனக்கு 0 போர்ஷன்ல இருக்க ஃபர்ஸ்ட் கஸ்டமர் ஐடி மட்டும் எனக்கு டெலீட் ஆகணும். அந்த அந்த ரோல் இருக்கிறது எல்லாமே எனக்கு டெலீட் ஆகணும். ஸோ ஐம் கோயிங் டு கிவ் ஸோ 1 and 2 and 3. ஸோ எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் மீன்ஸ் 0 போர்ஷன்ல இருக்கிறது எனக்கு டெலீட் ஆகணும். ஸோ ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் டன். ஸோ 0 போர்ஷன்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் கஸ்டமர் ஐடி மட்டும் எனக்கு டெலீட் ஆயிருக்கு. மற்ற எல்லாமே ரிமைனிங் இஸ் தேர். ஓகே, கிளியர்? ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் ஸோ பொசிஷன் 1ல இருக்கிறது சேம் திங். பொசிஷன் 1ல இருக்கிறது டெலீட் பண்ணோம்னா 0 and 1 செகண்ட் வில் கெட் டெலீட்டட். ஸோ அதை எப்படி டெலீட் பண்ணலாம்? சேம் query எடிட்டர்ல போயிட்டு we can click on advanced editor and then எனக்கு that is 1203 இருக்கணும். பட் 193 வந்து நான் டெலிட் பண்ணணும். ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன் கொடுத்துக்கலாம். கிளிக் ஆன் டன். கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஏஎன்சி இருக்கு, பி மட்டும் டெலிட் ஆயிடுச்சு. How to replace the rows from the table. எப்படி வந்து ரீப்ளேஸ் பண்றது ரோஸ் ஃப்ரம் த டேபிள்ல இருந்து எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்றது அப்படின்னா, எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ஒரு சர்டைன் ரோஸ் இருக்கு. அந்த ரோ வந்து வேற ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸ்ல வந்து எனக்கு பிளேஸ் ஆகும். இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஏ அண்ட் பின்னு இருக்குன்னா, எனக்கு ஏ வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரோலையும் அண்ட் பி வந்து என்னோட தேர்ட் பொசிஷன்லையும் எனக்கு பிளேஸ் ஆகும். ஸோ அதை எப்படி பண்ணலாம்? லெட்ஸ் see. Create a new blank query. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் நிறைய பேர் பார்க்குறேன், எல்லாருமே நிறைய பேர் டிஸ்கனெக்ட் ஆகுறீங்க. பட் 60% ஆஃப் அட்டண்டன்ஸ் இல்லைன்னா உங்களுக்கு ப்ராப்பரான சர்டிஃபிகேஷன் இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ டேபிள் டாட் ரீப்ளேஸ் ரோஸ். ஸோ ரோஸை வந்து நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம். ரீப்ளேஸ் பண்ணது எனக்கு கண்டிப்பாக டேபிள் ரெக்கார்ட் வேணும். டேபிள் டாட் ஃப்ரம் ரெக்கார்ட்ஸ். ஓகே, ஃப்ரம் ரெக்கார்ட்ஸில் நம்ம கிவிங் the curly brace. அதில் செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் கொடுத்துக்கலாம். Let's give ID is equals to 1. Or நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டா வந்து I'm giving it as column 1.
column 1 is equals to 1. And then column 2 is equal to 2. And then column 3 is equal to 3. Column 4 is equals to 4. And column 5 is equals to 5. ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி ஒரு சர்டைன் ரெக்கார்ட்ஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் என்னன்னா நம்ம பொசிஷன் செட் பண்ணணும். எக்ஸாம்பிள் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன் வந்து 0th மந்த்ல வந்து எனக்கு ஒரு இது பிளேஸ் ஆகணும். அதே மாதிரி 3ல எனக்கு டிஃப்ரெண்டா பிளேஸ் ஆகும். என்ன வேல்யூ பிளேஸ் ஆகும்னா நம்ம going to mention it here in the curly brace. curly braceல நான் வேல்யூஸ் கொடுத்துக்கிறேன். column 3 is equal to 6. Okay. 0 first position. So 2 I'm giving 6 and column 2, 3. So 4 I'm going to give the value of 10. Let it change on. Let's click on done. So let me give all the column to be the same number. So then I will change all them. ஓகேங்களா? ஸோ எனக்கு அந்த பர்டிகுலர் 0th that is ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன்ல இருக்கிறது 6 சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. ஸோ ப்ரீவியஸா என்னென்ன இருந்தது? 8 வாஸ் 2. ஓகேங்களா? 2ன்றது 6 சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. 1 பொசிஷன்ல இருக்கு. அப்புறம் 3ல இருக்கிறது வந்து எனக்கு 10 சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ இப்படிதான் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியும் ரோஸை. Next is how to reverse a row from the table. So rows வந்து இப்படி reverse பண்றோம். இங்க பாருங்க. எக்ஸாம்பிள் ரிவர்ஸ் ரோம் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ 1 2 3 4ல இருக்கு. பட் உங்களுக்கு ரிவர்ஸ்ல ரிப்பீட் ஆகணும்னா என்ன பண்ணணும்? ஸோ அதுக்கு சிம்பிள் அந்த ஃபங்க்ஷனோட நேம் மட்டும் நீங்க சேஞ்ச் பண்ணா போதும். ஸோ லெட்ஸ் கெட் இன் டு த பவர் query எடிட்டர். ரிவர்ஸ்னு நீங்க கொடுக்கணும் மெத்தட் நேம். ஸோ ரிவர்ஸ் ரோஸ். ஸோ டேபிளோட நம்பர்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டீங்களா? ஸோ ஜஸ்ட் ரிமூவ் திஸ். அதோட வேல்யூஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு எப்படி பிரிண்ட் ஆயிருக்கு? 5 4 3 2 1. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி யூ கேன் ஆல்சோ ரிவர்ஸ் த வேல்யூஸ். ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளோட ரோஸோட ஆப்ரேஷன், காலம்ஸோட ஆப்ரேஷன் பார்த்தோம், அண்ட் எஃப்எல்ஸ் கண்டிஷன்ஸ் ரூட் பார்த்தோம், அண்ட் எப்படி வந்து அட்வான்ஸ்டு query எடிட்டருக்கு எப்படி போகணும் அப்படிங்கிறது பார்த்தாச்சு. கரெக்டா? ஸோ நவ் வி ஹாவ் அ லாஸ்ட் டாபிக் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ லிஸ்ட் ஃபங்க்ஷன். லிஸ்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ்ல எப்படி ஒர்க் பண்ணதுன்னு பார்க்கலாம். Let me open the file. நான் ஸ்லோவா தான் உங்களுக்கு நடத்திட்டு இருக்கேன் ஒன் பை ஒன்னா. ஸோ கொஞ்சம் ப்ராப்பரா காமிச்சுக்கோங்க கிளாஸஸ். Apply the list function using a M language. ஓகேங்களா? So entered, I think this is visible for you. Okay. Enter the value into the each row by selecting the each row respectively. So ஒரு table ஒன்று create பண்ணிட்டு next.
ஓகே. ஸோ இதில் வந்து நம்ம டேபிள் கிரியேட் பண்ணணும். ஸோ ஒன்ஸ் டேபிள் கிரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் add column menu. Let's select the custom column. Custom column, you are going to write some query here. என்னன்னா so list the count. So example list dot count you can give some values. Example 1 2 3 4 அப்படின்றது. So அதோட column ஓட value set of values வந்து நமக்கு display பண்ணும். So let's see how we can do this. Okay. So இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா I'm just creating a not this one. So enter data. Homeல enter data ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம டேபிள்ஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். 1 2 4 3 3 4 okay, like this. Click on OK. ஸோ டேட்டாஸ் வந்து உங்களுக்கு கிரியேட் ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா ஆட் கஸ்டம் காலம் போயிடுங்க. கஸ்டம் காலம் லிஸ்ட் டாட் கவுண்ட் அப்படின்ற ஒரு மெத்தட் இருக்கு. ஓகேங்களா, ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. அந்த ஃபங்க்ஷனோட வேல்யூஸ் கொடுங்க. ஸோ இது ஃபங்க்ஷனால பேராமீட்டருக்குள்ள we will give a curly brace. ஓகே, curly braceல என்னென்ன வேல்யூஸ் இருக்கு? எக்ஸாம்பிள் 1, 2, 3, 4. ஸோ எத்தனை மொத்தம் கவுண்ட் இருக்கும்? 4 இருக்கும். ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் ஓகே. ஸோ யூ கேன் சி ஒவ்வொரு இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா லிஸ்ட் கவுண்ட் வந்து 4 4 4 இருக்கு. அதுலேயே வந்து டபுள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓப்பன் சில போயிட்டு ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் 5 6 7 8 9 10 11. ஸோ 11 கொடுத்தனா எனக்கு டோட்டலி 11 வேல்யூஸ் கிளியரா. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன். ஸோ லிஸ்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ்ல இது ஒன் ஆஃப் த மேஜர் ஒன். பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட் நம்ம பிபிடி ஒரு வாட்டி கொடுத்து பண்ணிக்கலாம். A list is a series of value. They are required to make use most of the powerful Power Query function. You can visualize a list of single column data, whereas a table is combination of many column of data. List functions are available in a M language in achieving the following tasks: generating the list, information function, selection function, statistical function, transformation functions எல்லாமே நீங்க perform பண்ணலாம். So see that. Okay, so next we'll move on to the Word document. Will be shown here. Next, add the null into the set value. So null values add பண்ணா என்ன வரும் output? இது கன்சிடர் பண்ணிக்குமா, அது ஒரு வேல்யூவை கன்சிடர் பண்ணிக்குமா அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ லெட் மீ ஸோ நல்லுன்றது எம்டி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நல்லுன்றது ரியல் டைம் எதுக்கு யூஸ் பண்ணோம்னா ரேண்டமா ஒரு இப்போ கஸ்டமர் வந்து எத்தனை கஸ்டமர்ஸ் வேணா வருவாங்க, ரைட்டா? ஒரு 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 ஆன்லைன் வெப்சைட்டோ இல்லை டைரக்டாவோ. ஸோ அந்த கஸ்டமர்ஸ் எல்லாமே we don't know எத்தனை கஸ்டமர்ஸ் வர போறாங்க. அதுக்காக நம்ம நல் வேல்யூ ஒன்று கிரியேட் பண்ணி வைப்போம். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த நல் NULL நல்லன்றது இட்ஸ் எம்டி வேல்யூ. ஸோ நம்ம செக் பண்ணலாம். நல்லன்றது கால்குலேட் ஆச்சுன்னா நமக்கு 12 வரணும், இல்லை அப்படின்னா 11 தான் பார்க்கணும். ஸோ நல் வேல்யூ அக்செப்ட் பண்ணிடுது. இட் இஸ் ஷோயிங் as 12. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் change the custom column formula to list.distings 1 2 3. So 1 2 3 கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லிஸ்ட் டிஸ்டிங்ஸ் வந்து பிரிண்ட் ஆகும். ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒன்று இந்த இதில் வந்து யூ ஆர் ஜஸ்ட் கிவிங் ஆடட் கஸ்டம்ஸ் காலம் போயிடலாம். இதில் வந்து ஐம் ஜஸ்ட் ரிப்பீட்டிங் த வேல்யூ ஆகேன். 10 இருக்கு, அண்ட் தென் திருப்பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 11 ஆட் பண்ணுறேன். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8 இருக்கு.
எனக்கு டிஸ்டிங்னா டிஃப்ரெண்டான வேல்யூ மட்டும்தான் டிஸ்ப்ளே ஆகும். ஸோ I'm giving as distinct. Which that is சின்ன வேல்யூஸ் எடுத்துக்கலாம். List இந்த லிஸ்ட் கவுண்ட் காட்டலையோ. ஓகே, let me give a count. சரிங்களா, கவுண்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். What is error? List.count can't recognized. Okay, so next time adding ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் டிஸ்டிங்ஸ் வேல்யூ கொடுக்கணும். தட் இஸ் எஸ்பெஷலி this one distings and then example comma 3 அப்படின்றது அப்படின்னா என்ன வேல்யூ டிஸ்பிளே ஆகும்? let's see, it is 1 2 3 மட்டும் தான் டிஸ்பிளே ஆயிருக்கு. உங்களோட தென் நெக்ஸ்ட் ஒரு 3 கொடுத்துருக்கீங்க இல்லையா, அது வந்து உங்களுக்கு அக்செப்ட் ஆகிடும். ஓகே, so this is about a distinct. So next we'll see about list.count.distings. Okay, so list.count.distings அதுக்கப்புறம் list.distinct கொடுத்துருவோம் 1 2 3ல. ஸோ இதில் வந்து உங்களோட that is output, it is going to be the similar, right? ஸோ distinct டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் மட்டும் உங்களுக்கு that is வியூ ஆகும். அதுதான் வந்து list distinctன்றது. ஓகேங்களா, ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் I think same example is repeated. And add columns. Columns எப்படி நம்ம ஆட் பண்றது? ஓகேங்களா, ஸோ காலம்ஸ் கஸ்டம் காலம்ஸ் வந்து எப்படி ஆட் பண்ணலாம்? ஸோ ஆல்ரெடி இது நம்ம பார்த்துருப்போம். பட் இப்போ மினிமம் வேல்யூஸ் நம்ம ஃபைன் பண்ணணும். எக்ஸாம்பிள் ஓகே, ஸோ இதில் போயிட்டு நான் என்னன்னு கொடுக்குறேன்னா மெயின் அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுக்குறேன். மெயின் ஃபங்க்ஷனில் let's see, I'm giving as 3 10 1 and 2. ஸோ மினிமம் வேல்யூ என்ன 1 1 பிரிண்ட் ஆயிருக்கும். இஃப் சப்போஸ் நான் அதிலே மேக்ஸிமம் ஃபைண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா added customs டபுள் செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா மேக்ஸ் அப்படின்னு கொடுங்க. கொடுத்துட்டு கிளிக் பண்ணி ஓகே. ஸோ மேக்ஸிமம் வேல்யூ 10 வேல்யூ உங்களுக்கு பிரிண்ட் பண்ணும். கிளியர், இதான் மேக்ஸ் அண்ட் மினிமம் அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸையும் நம்ம இதில் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் 0ன்னு மென்ஷன் பண்ணீங்க, செட்டே நீங்கள் கொடுக்காம எக்ஸாம்பிள் let's say the செட்டே இல்லை. ஓகே, செட்டே கொடுக்காம you are giving கமா 0 அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ உங்களோட மேக்ஸிமம் வேல்யூ என்னவா இருக்கும்? 0. ஓகே, மேக்ஸிமம் ஆர் மினிமம் வேல்யூ. I think that's all we are done with this. And change the formula for first value, first of 0 அப்படின்னு இருக்கணும்.
ஸோ அதுக்கு என்ன வேல்யூ பிரிண்ட் பண்ணும்? ஃபர்ஸ்ட் மீன்ஸ், ஸோ இதே சேம் எக்ஸாம்பிள், நீங்க மினிமம் கொடுத்ததுனால மினிமம் வேல்யூ எனக்கு பிரிண்ட் ஆச்சு. பட் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ எனக்கு பிரிண்ட் ஆகணும். டாட் ஃபர்ஸ்ட் இல்ல, நல் மட்டும்தான் இருக்கு, எம்டி செட் மட்டும்தான் இருக்கு. ஸோ எனக்கு நல்லுன்ற வேல்யூ எனக்கு பிரிண்ட் ஆகும். லிஸ்ட் டாட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் 0 இப்படி கொடுக்கலாம். ஸோ இருக்கக்கூடிய ரெஜிஸ்டர் எடிட்டோ போயிட்டு இல்லை, நான் லிஸ்ட் கொடுத்துக்கிறேன். லிஸ்ட் 0. Okay, and first number என்ன 1. If I change the value to last, so நான் last ன்னு கொடுத்துக்கிறேன். ஃபங்க்ஷன் நேம் லிஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய லாஸ்ட்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன லாஸ்ட் வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். தட் இஸ் 5. Okay, clear? So this is the example for this list of functions. So that's all. Okay, and now நம்ம that is PPT போயிடலாம். PPTல எனக்கு பவர் query n functional programming languagesல is used in Power Query Editor, which is a graphical user interface to the Power Query, and it is used to extract transform and load. So that's ETL, and lets you import and prepare your data for use in Microsoft Data Platform, including Power BI. So the informations we already know. M language is a case sensitive. So case sensitive means இப்போ நீங்கள் கேபிட்டலில் கொடுத்துருக்கீங்க அண்ட் லோவர் கேஸில் செக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கிடைக்காது. உங்களுக்கு சிம்பிளாக சொன்னால் நம்ம டெக்ஸ்ட் டாட் கண்டெய்ன்ஸ் வந்து எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த டெக்ஸ்ட் டாட் கண்டெய்ன்ஸில் ஐ ஹவ் கிவன் அ விஜெட்னு கொடுத்தேன். அதில் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் மட்டும் தான் கேபிட்டல். ஸோ ரிமைனிங் லெட்டர் எல்லாமே எனக்கு லோவர் கேஸ். பட் என்னோட டேபிளில் எல்லாமே கேபிட்டல் இருக்கக்கூடிய விஜெட்ன்ற வேர்ட் இருக்கு. பட் இது வந்து நம்மளுக்கு அவுட்புட்ல வியூ ஆகும் பிகாஸ் இட் இஸ் அ கேஸ் சென்சிட்டிவ். எம் லாங்குவேஜ்ன்றது கேஸ் சென்சிட்டிவ். ஸோ அந்த அவுட்புட் வந்து நம்மளுக்கு வியூ ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ இட் இஸ் ஆப்டிமைஸ்ட் ஹைலி ஃபிளெக்சிபிள் டேட்டா மேஷப் queries அண்ட் இஸ் ஃபெமிலியர் டு எம். அண்ட் quizzes பார்க்கலாம். ஸோ which storage model leaves the data at the data source? So what will be the answer? It is going to be a direct query. Okay. And which technology improves the performance by generating a simple query statement to retrieve and transform your data? So that is going to be a query folding. So these are the reference link. And I want to show you something regarding your case study. Let me open the things and I will share it to you. Okay. ஸோ உங்களுக்கு வியூ பண்ணுறேன். ஸோ எப்பவுமே நீங்கள் உங்களோட கேஸ் ஸ்டடி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி யூ ஷுட் நோ த எக்ஸல் ஃபார்மேட் டேட்டா சோர்ஸை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எடுத்து வச்சுக்கணும். அது எந்த டேட்டா சோர்ஸை பண்ணால் இருக்கலாம். பட் நான் இங்கே வந்து உங்களுக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த யூஸ் கேஸ் ஸ்டடியோடது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி என் எக்ஸல் ஃபார்மேட். லைக் மீன் ஷோ யூ. ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு டேட்டா செட்ஸை நீங்கள் எடுத்துக்கணும். இது வந்து எதோட கேஸ் ஸ்டடினா பேங்கிங் ரிலேட்டட் கேஸ் ஸ்டடி. ஸோ அதோட நேம் உங்களுக்கு விசிபிள் பண்ணுறேன் கேஸ் ஸ்டடியோடது. இதில் என்னென்ன இருக்கு பாருங்க, கஸ்டமரோட நேம்ஸ் அண்ட் ஐடி நம்பர், நேம்,
and then sure name, gender, age, region, job classification, date joined, and balance. இது எல்லாமே நம்மளுக்கு இங்க விசிபிளா இருக்கு. இந்த டீடைல்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு இங்க இருக்கு. ஸோ அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ ஒன்ஸ் இந்த டேட்டா சோர்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் என்னென்ன நம்மளோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ல ஆட் பண்ண போறோம் அப்படின்றது ஒரு வேர்ட் டாக்குமெண்ட்ல நீங்க போட்டுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து எக்ஸல் ஷீட் ப்ரொவைட் பண்ணும் அண்ட் தென் உங்களோட வேர்ட் டாக்குமெண்ட். ஸோ வேர்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ்ல ஸோ வேர்ட் டாக்குமெண்ட் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். வேர்ட் டாக்குமெண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா ரியல் டைம் அனாலிசிஸ் ஆஃப் பேங்க் கஸ்டமர். ஸோ இதுதான் உங்களோட யூஸ் கேஸ், சாரி தட் இஸ் கேஸ் ஸ்டடி. இந்த கேஸ் ஸ்டடிக்கு தான் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸல் ஷீட் இருக்கணும் அண்ட் தென் வேர்ட் டாக்குமெண்ட். வேர்ட் டாக்குமெண்ட்ல வந்து நீங்கள் டிஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கணும். ஸோ இதில் என்ன கொடுத்துருக்கோம்னா, majority of address comes from a customer when their data is protected, right? And the banks or the other financial institutions deal with a lot of personal information from the customers. As important as collecting this information and verifying it from the client, it is equally important to make sure this information is secure on the bank server. So இது செக்யூர்டா இல்ல இருக்கியா இல்லையா அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு we need to solve this. என்ன சால்வ் பண்ணணும்? We need to monitor the sales and the overhead expenditure and to implement the fund management strategies, track the profitability and track products, and to predict the forecast with the data protection projections and improve the budget enhance. The outcomes பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இது எல்லாமே நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே உங்களோட விஷுவலைசேஷன் சார்ட்ல வந்து நீங்க விஷுவல் தட் இஸ் ரெப்ரசென்ட் பண்ணிருக்கணும். அண்ட் தென் அதோட கார்ட்ஸ் பாருங்க. கார்ட்ஸ்ல வந்து நீங்க மேக்ஸிமம் ஏஜ் பை பேலன்ஸ் பை ஏஜ் அண்ட் மினிமம் பேலன்ஸ் பை ஏஜ் அண்ட் கஸ்டமர் மேக்ஸிமம் கஸ்டமர் பை ஏஜ் ரெப்ரசென்ட் ஆகணும். ஸோ ஒன்ஸ் நீங்க இந்த வேர்ட் டாக்குமெண்ட் ரெடி பண்ணதுக்கு அப்புறமா சால்வ் பண்ணிட்டீங்க. ஸோ என்ன கார்ட்ஸ் வேணும், என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வேணும் அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணி வச்சாச்சு, ரைட்? அவர் அவுட்கம் அப்படின்னு கொடுத்துட்டோம். நெக்ஸ்ட் ஃபைனல் அவுட்புட் பாருங்க. இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஃபைனல் அவுட்புட். ஸோ இதில் வந்து பேங்க் கஸ்டமர் அனாலிசிஸ் மென்ஷன் பண்ணிட்டோம். அண்ட் பேலன்ஸ் பை ஏஜ் அண்ட் ஜெண்டர் அண்ட் கவுண்ட் ஆஃப் கஸ்டமர் பை ஏஜ் அண்ட் ஜெண்டர் அண்ட் கவுண்ட் ஆஃப் கஸ்டமர் பை ஜாப் டைட்டில் அண்ட் கவுண்ட் ஆஃப் கஸ்டமர் பை ரீஜியன், பேலன்ஸ் பை ரீஜன், பேலன்ஸ் பை ஜெண்டர். இது எல்லாமே நம்மளோட அவுட்கம்ஸ். ஸோ இதுல எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஸோ ஆக்டிவ்ல இருக்கும் உங்களோட அவுட்புட்ஸ் எல்லாமே. யூ கேன் சி திஸ் கிராஃப். எங்கேயும் பாருங்க உங்களோட கிராஃப்ஸ் எல்லாமே வந்து என்னென்ன தட் இஸ் ஜாப் டைட்டில் இருக்கிற ஒயிட் காலர், ப்ளூ காலர் அண்ட் அதர்ஸ், அண்ட் தென் கவுண்ட் ஆஃப் கஸ்டமர் பை ரீஜன்ஸ் அண்ட் பேலன்ஸ் பை ரீஜன்ஸ். அண்ட் இது வந்து உங்களோட கார்ட்ஸ். ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கார்ட்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு அப்படின்றத நீங்கள் விஷுவலைஸ் பண்ணலாம். அண்ட் மினிமம் பேலன்ஸ் பை ஏஜ் and maximum balance by age and maximum customer by genderல இருக்கவங்க யாரு? மேக்ஸிமம் இருக்கவங்க மேல் பீப்பிள் தான் இருக்கணும். மேக்ஸிமம் பேலன்ஸ் பை ஏஜ்ல இருக்கவங்க 34 ஏஜ்ல இருக்காங்க. அண்ட் மினிமம் பேலன்ஸ்ல வந்து 15. அண்ட் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி 4014. அண்ட் பேலன்ஸ் பை ஜெண்டர், ஸோ இதை போய் செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் சி ஆல் தி டீடைல்ஸ் ஆஃப் பேலன்ஸ். இதை வந்து இங்கே ட்ரான் பண்ணி விஷுவலைசேஷன் பார்டர் போட்டு அண்ட் தென் வி ஆர் ஜஸ்ட் கிவிங் த அவுட்புட். ஓகே, ஸோ இதில் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிற மாதிரி இதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ என்னென்ன சப்மிட் பண்ணணும் உங்களோட ஃபைனல் ஓகேங்களா? ஓகே, ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ யூ நீட் டு சப்மிட் கேஸ் ஸ்டடி வந்து. ஸோ இது டீட்டெயில்டாக நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ பேங்கிங் ரிலேட்டட் ஓகேங்களா, அது ரிலேட்டட் பார்த்தது. ஃபர்ஸ்ட் உங்களோட எக்ஸல் ஷீட் ரெடியாக இருக்கணும். எக்ஸல் ஷீட்டில்
கஸ்டமரோட டீட்டெயில்ஸ் அண்ட் அதர் திங்ஸ். ஓகே, என்னென்ன நெசசரியோ அது எல்லாமே இருக்கணும். கஸ்டமர் டீட்டெயில்ஸ் இருக்கணும் மெயினாக. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட வேர்ட் டாக்குமெண்ட். வேர்ட் டாக்குமெண்ட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ என்னென்ன அவுட்கம்ஸ் இருக்கு, ஸோ என்ன இதை வச்சு நீங்கள் அதோட அனலைஸ் பண்ண போறீங்க அப்படின்ற அந்த ப்ராட் டீட்டெயில்ஸ் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுங்க. அண்ட் தென் தேர்ட் இஸ் உங்களோட விஷுவலைசேஷன் பார்ட். ஆக்சுவலி விஷுவலைசேஷன் பார்ட் வந்து நம்மளோட ஐ திங்க் ஒன் அவர் 6th வீக்ல இருக்கும் விஷுவலைசேஷன். 7th வீக் வந்து நம்ம கேஸ் ஸ்டடி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். அண்ட் 8th வீக் வந்து உங்களோட எம்ப்ளாயபிலிட்டி செஷன். ஸோ விஷுவலைசேஷன் பார்ட்டில் வில் பி டூயிங் திஸ். ஓகே, ஸோ ஒரு இது மாதிரி க்ரியேட் பண்ணிட்டு ஸோ அதில் வந்து என்னென்ன டேட்டாஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்றத நீங்கள் கொடுக்கணும், மென்ஷன் பண்ணணும். வேற ஸோ என்ன கார்ட்ஸ் எங்கே இருக்குது, இது எல்லாமே you have to mention it. Clear? So this is all about the case study. ஸோ இன்னைக்கு செஷன் எல்லாருக்குமே புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் ஒன் மோர் திங், நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து லைக் இன் அண்ட் அவுட்ல இருக்கீங்க. ப்ளீஸ் மேக் ஷுர் தட் யூஆர் அட்டெண்டிங் த செஷன் ப்ராப்பர்லி அண்ட் கம்ப்ளீட்டிங் த கேஸ் ஸ்டடி ப்ராப்பர்லி. அதர்வைஸ் உங்களுக்கு certification will be the problem. Okay. So next week we'll see about a very interesting topic about data modeling concept பார்க்கலாம். In the week வந்து we understand about what is Power Query, right? So that's all from my end, students. Thank you so much for listening. Have a great day. Bye everyone.